Good morning and welcome to the Papare as we bring you live action here from the iconic Galle International Cricket Stadium for the first Battle of Dreams. St. Aloysius College Galle taking on Holy Cross College Kalutara. And well and surely we're in for a very interesting couple of days as I welcome Adil Siddiq to the Combox. So very good morning to you, Adil. Good morning, Reshwan. It's I don't think we can say it's a beautiful day, but I see the potential we are getting there. We've had some overnight showers, probably some showers in the morning as well. So the outfield is still not ready for the game. The ground staff are busy working on getting it prepared. So we'll definitely have a delayed start, Reshwan, not a scheduled one. And we will have the first official inspection by the match officials at 9:30. So just a quick reminder about who the match officials are for this encounter. Mr. Suranjit Dharmasena will be the match referee, and Pradeep Udavatta and Shukri Wahid will be the on-field umpires, while Chaminda Haturusingha will be the umpire on standby. So the formalities are underway, the opening ceremony, and as you said, Reshwan, it's a historic event. It's the first big match between these two colleges. Yes, they've been involved in other big matches prior to this with different schools under different names. But this encounter is special because, you know, after all the hiccups and layoffs, they are back. They've reorganized and got together. Two schools representing two beautiful coastal cities of Sri Lanka from Kalutara and Galle, getting together to make that dream a reality, and rightly so. They've named the big match Battle of Dreams as well. Indeed, a very interesting couple of days coming up, as you just saw on your screens. The groundsmen doing their best to get this game underway, but just showers from last night and earlier this morning have resulted in the outfield not ready to start off play. So for that, the officials are forced to delay the toss, as the next inspection will happen at 9:30 a.m. local time. So we're 12 minutes away from the next inspection. So the ground staff will have their work cut out to try and get this outfield ready to play, as the match officials will have their next inspection at 9:30 a.m. So till then, we'll take a short commercial break and hopefully be back with some good news from the Galle International Cricket Stadium. Get ready to enter the Colosseum of Champions, where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby League 2025. Catch all the action live on Sri Lanka's #1 sports channel network, ThePapare. Just a little bit of here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. just a little bit of පිටිපත්වලට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. You're watching the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we're here at the Anchor New Delhi Relay Carnival 2025, where passion meets a lot of water. So come, let's go have a look and see how fun and intense this relay gets.
got the overall champions of the relay carnival, St. Joseph's College, the captain and the vice captain of the swimming team, Tarisha Fernando and Shavin Vikramaratne. What do you have to say, guys? We are actually really excited that we have won this event. This is our third consecutive year actually winning this event, and we really work hard for this event. Now we are really... Shavin, how has hard work paid off? It has paid off great. Coming in, we were hoping to keep a lead among others, and we have managed to do that in the morning session. And the evening session was a bit of a struggle, but at the end of the day, we did what we could, and it was great. So how proud are you all to be the Anchor New Delhi men's champions of the relay carnival? Winning is actually not the main target, what was in our mind, but actually with discipline comes winning. So very proud how our members performed in the meet, and there were some things we have to improve, but overall I'm very proud that we managed to make this a great event, and we performed well. I'm sure your school is also proud, and I don't want to keep you all long here. Go enjoy. Thank you. So with me, I've got the Anchor New Delhi Relay Carnival 2025 Girls Champions Ladies College, and I have the captain and vice captains with me. So Teresa Adams, how proud are you? I'm extremely proud of our team because I know how hard we've all worked to get here, and I know how hard the teacher in charge, the coaches have all worked to get us here. So extremely proud. So what do you think the dressing room atmosphere would be today? So we haven't actually won Relay Carnival in a long time, and it's a very exciting moment, and everyone was extremely excited, and they were all just jumping up and down, and it's really nice to see the smile on their faces, especially the juniors. And I'm sure your hard work has paid off. So do you all have to say, how have you all been practicing, and were you all expecting this win? We were definitely not expecting the win because it's the first time in a really long time. We have practiced almost every day at 5:30 in the morning, and it has really paid off. I'm sure it's a special day for your school today. You all won the 100th Netball championship against Kingswood Candy, and you all won this championship. Congratulations to Ladies College and the swimming team, and also your netball team, girls. Go enjoy.
lifts alone, no one fights alone. You're watching the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we're here at Carnage's first ever women's weightlifting training program. Come, let's go have a look and see how strong this program gets. So with me, I've got the founder, CEO of Carnage, Joel Tilakaratna. Hi, Joel. How has your day been? Hi, it's been a great day, a great start, and happy to have Papare here. Nice. Indeed, it's happy to be here. Joel, talk about this program, the weightlifting program, for the first time in Sri Lanka with only women in it. So I think what we want to do is we built a platform, and we thought, why not use this platform to inspire people to get into fitness, get into lifting. Because of the platform we have, I thought it's an ideal opportunity. Let's use what we built to inspire, because that's what our brand says, is to inspire a generation to be better every day. So here is an event that we are trying to use through experience, fitness trainers, to inspire people to get into fitness. So Joel, talk about the tagline of the day, no one lifts alone, no one fights alone. Yeah, so no one lives alone, essentially. So to say you don't have to be alone in this fitness journey. There are other people who are also trying to be better. So that's why it says no one lives alone. So we are trying to build that community where everyone encourages and motivates another person. So yeah, no one lives alone, and we're all there to help each other and to become 1% better. Nice. And Joel, you've been an inspiration to the young generation. Keep doing, kudos to everything. Thank you so much, and thank you, Papare, for being here to cover and help us take this message out. Thank you. Thank you so much. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties.
Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Me, I've got Jessica Bianca from Team Carnage. Jessica, what an awesome morning it has been. Talk about today and today's initiative. Hi. So today has been really, really amazing. It's so good to see all these women here together with different ages, just putting themselves out there and helping each other. And it's been really, really amazing and fun today. Jessica, talk about how this idea came to you all and from when have you all been planning? So it's been quite 2 months when trying to put this together, and we're really happy how it came out. The outcome was really good and people are happy, they have fun. The idea was basically to bring women together, to make them feel strong, to make them feel good about them, and to have the self-confidence of them. So that was basically the idea, to encourage women to work out and be strong and be confident. Nice. Kudos to this idea, and we look forward to many from you all. Yes, Carnage is not just a brand. We're gonna bring more amazing things, and I hope you all stay with us and go for it. Can we say the tagline together? Every day. Yes, be better every day. Thank you. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
I'm at the first Carnage Women's Fitness event. The energy is so good, the vibes are so good, everyone's so supportive. There are people from different levels, from like beginner to advanced. Everyone's supporting each other, pushing each other. It's literally been so fun. I was a little bit nervous when I got here, but everyone's been like, genuinely the vibes are so good, and I'm so excited that brands like Carnage are doing things like this. So yeah, hats off to Carnage and to everyone here for making this possible and making this such a good event. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. My name is Kat and I am a trainer from the UK, and today I have been heading up the No One Lifts Alone event with Carnage. It's been an epic day down here at Revolution, bringing 45 Sri Lankan ladies together to empower and encourage fitness in Sri Lanka.
You're watching ThePapare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we are here at the EVA Leading with Confidence All-Ireland Netball Tournament 2024-2025. Come, let's go have a look and see how she leads her team. As a brand has been involved with the Western Province Netball Association for the last 30 years. It's been an amazing partnership that has grown from strength to strength year on year. And one of the main reasons that we've been partnering this event is because we feel that netball, the elements of netball or the sport mirrors the brand EVA, because it's about teamwork, perseverance and resilience. As the #1 sanitary napkin brand in the country and a brand that stands for leading with confidence, we want to empower girls starting from teenage years and as they grow beyond, to support them and guide them to lead with confidence. This year, the 2024-2025 tournament saw participation across over 145 schools from across the country, which is an achievement that's amazing, and we see the popularity of this growing year on year as well. And we also see a very strong bond between the participants as well as how they would interact with our brand on ground as well as in the future as well. Come on, go. Come on, come on, go. Come on. And I'm happy that Sujata Vidyalaya under-17 team won the EVA Netball Tournament Championship. Netball is a sport that a lot of people do, and it is really supportive of those sponsors like EVA to support us throughout this journey. We are young players and it really helps us focus on our future more. තරඟ හතරකින් අපි දිනලා තමයි ෆයිනල් වලට ආවේ. ඊවක අවුරුදු 30ක් විතර මේ නෙට්බෝල් ක්‍රීඩාවට ස්පොන්සර්ෂිප් ලබා දෙනවා. අපි වගේ ක්‍රීඩිකාවන්ට ඒක ලොකු අත්තරක් වෙනවා අපේ ක්‍රීඩාව ඉදිරියට ගෙනියන්න. එයාෆෝස් ටීම් එකේ A ඩිවිෂන් මේ පිට ජයග්‍රහණය කරපු තුන්වෙනි වතාව අපේ කණ්ඩායමට විශේෂ දක්ෂතා දක්වමින් මෙවරත් ඊවා කුසලානය ගුවන් හමුදාවට ගෙන හැකියාව ලැබුණා. බෝල් ක්‍රීඩාව ඉදිරියට ගෙනියන්න ආයතනයක් විදිහට ක්‍රීඩාවට නෙට්බෝල් ක්‍රීඩාවට දෙන සපෝට් එක සෑහෙන්න වටිනවා. මේ වගේ තරඟාවලියක් සංවිධානය කරලා ස්කූල් ලෙවල් එකේ ඉඳන් ක්ලබ් ලෙවල් එකට යනකම් ප්ලේයර්ස්ලට ඒ අවස්ථාව ලබා දීම ගැන වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් නෙට්බෝල් ඇසෝසියේෂන් එකටත් අතරම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා.
You're watching the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we're here at the RCUAC Challenge Shield 2025 happening at the Royal College Swimming Complex, where around 50 teams participating from 15 different schools and clubs challenging for one trophy. So come, let's go have a look and see how challenging and fun this day gets. So with me, I've got the captain and the vice captain of the St. Thomas's water polo team, Atesha Sendil Kumar and Sharan Navas. Guys, how have you all been preparing for this challenge trophy? So for us, RCUAC is one of the tournaments that gives us a lot of help in working towards the Heyman, which is our ultimate goal, right? So we should thank RCUAC for organizing such tournaments so that water polo being a growing sport in the country as well, it gives a lot of opportunity for all the players to showcase their talents. Sharan, how have you guys been preparing for today? Well, as my captain said, this tournament has made a huge impact on the sport for water polo in this country, because Sri Lanka is just a country that started water polo not long ago, and I say that by having these kind of tournaments, we can really take the sport to the next level. Yeah, and that's what I want to say. Indeed, guys, thank you so much and all the best for today. Thank you. So with me, I've got the captain and the vice captain of Royal College water polo team, Anuga Anumpatirana and Vinuga Somakirti. Anuga, what do you have to say? How have you guys been preparing for today? As usual, we've been pushing somewhere around 14 sessions per week. The under 19 and the under 17 all been training together. And this year we focus a lot on juniors, because last year under 9-11 we lost to Nalanda. But this year, as you can see, result has come in, we won. Unfortunately, the under 13 we lost to St. Thomas's, and under 15 was a draw, and under 17 is Anga. Anuga, you guys have been the defending champions from last year. Do you all look forward to being champions of this year, and how have you guys been preparing for it? Of course, we've been focusing on becoming champions again. All the under 17 players have been working really hard for this tournament, and yeah. So this is a great initiative by the RCUAC for the beginners of water polo to take it to the next level. So looking forward to seeing you all in Asian Games and Olympics. So do you guys been preparing for those? Yeah, right now we have been selecting for the under 20 national team, and also I think some more future national tours are coming up.
So yeah, our main goal is to go for national championships. And look forward to seeing you all in the national teams. Thank you guys and all the best for today. So with me, I've got the Olympian Kyle Abesinghe. Kyle, you're here at the RCU AC Challenge Shield 2025. Give us a small insight on how training and conditioning in swimming and water polo happens. Well, I think they're two different sports, so it's really hard to compare both. I think each sport requires a certain skill set. And this was actually one of my, I've only been to a few water polo matches throughout my life, and this was a really exciting event. It was great to see so many young kids taking part. I saw a lot of young swimmers. I recognized them in the crowd. I recognized them taking part in the event. So, they're obviously connected. Both are aquatic sports. Both require a certain level of aerobic fitness and explosiveness and whatnot. But I definitely think each sport is its own thing, respective of the other. So Kyle, water polo in Sri Lanka is very famous in schools, but the organizing committee is looking forward to take it to the next step. So you guys have gone to the next step already. So what do you all have to say? Well, it's hard for me to give you a eloquent answer on that, just because I don't understand enough about how water polo works in Sri Lanka. But I would say if they want to get to the level that swimming has gotten to, I think it needs to spread. I read a statistic that only around 10 to 12 schools in the entire country take part in water polo. Whereas with swimming, as long as you have a body of water, you can get in and learn how to swim. So if they want the sport to grow, if we want it to grow as a part of the aquatics community, I think we really need to spread it all across the island. Indeed. Nice. Thank you, Kyle. Of course, thank you. With me, I've got Matthew Abesinghe, the two-times Olympian. Matthew, we're here at the RCU AC Challenge Shield 2025. And how water polo differentiates from swimming? It's very different. I'm not gonna lie, I don't know a lot about water polo, but it's always a sport that I've respected just because it's an aquatic sport, and I've been to a lot of world championships and things like that, and water polo is always a part of that. And honestly, to be completely honest, I've always wondered how good I would have been if my path had been different and I had gone for water polo instead of swimming. I think I would have been pretty good. I don't really know. I have no fact to base that off of, but I think that I would have been pretty good, and I've always thought about what if I had gone for water polo instead of swimming. So it was a really fun event. The crowd was amazing, the music was amazing. My dad went to Royal, and Royal won today in the under 17 category, which is the only match I got to watch, unfortunately, but I was glad to see Royal win. So yeah, it was a good night. It was cool. Nice, Matthew. So I was talking to the organizers, and they said you and your brother are like examples for the kids out here, because they want to take water polo to the next level. So swimming has already gone to the next level. You guys have taken it to Olympics. So what do you have to say for the water polo players to take it to the next level? I think it's just about consistency and dedication is the main two things. I think if an athlete can be consistent and dedicated, I think that the sky is the limit. They can go as far as their work ethic will allow them. I think talent is very overvalued in sports. I think much more important than talent is dedication and consistency. Most important, consistency. And so, yeah, I think that if we have a group of athletes who have one goal, who want to go to the Olympics or want to go represent Sri Lanka at World Championships, and they're willing to put in the work, willing to put in the time, it takes a long time. They say it takes 10,000 hours to master any craft.
I know I'm retired now, but I know that I have well over 10,000 hours in swimming, which is why I think I was able to master my craft. So I think discipline and consistency are the two main keys that our water polo players would need if they want to go to that next level. Thank you, Matthew. I'm sure these guys would love to listen to what you said, and keep inspiring. Thank you very much. Thank you. So we have come to a successful end of the RCUAC Challenge Shield 2025, and with me I've got the chairman and the secretary of RCUAC, Ulfat Uwais and Riza Ghani. Guys, what a saga was it today, and what do you guys have to say? It has been a brilliant day. This is what we want to organize. This is what we want to have, to develop water polo in the country, have interest among the youth. So it was a brilliant day for water polo. We had 34 games, and we had about 35 teams, under 9, under 11, under 13, under 15, under 17, and we had some brilliant games. We were very happy to see Museums winning, Thurston College winning, which are new teams. So this is what we want to bring. We want to bring in more schools, and it was full house throughout the day. The kids have enjoyed, the spectators enjoyed. There was stalls, food, music. You can see Silver Masters game is going on between some of the finest products the country has produced. So they are playing a Masters game. So it was brilliant overall. So Reza, each year it has been improved. So what's the plan next? Well, the plan comes from this man here, Mr. Ulfat Uwais, because I give him a call at the beginning of the year and he dreads to take that call, but he always rises to the challenge. So he's got a few surprises for us next year, so I hope everyone will tune in. But it's really everyone coming together. We're trying to make this inclusive, bringing a lot of teams, make it a family event. We've had a lot of under-19 show a lot of heart, a lot of passion, and watching that games only makes us want to do a better job next year on the tournament. So really, it is the brainchild of the RCUAC to promote water polo and to do it from a very young age. Ulfat, taking water polo to the next level, Sri Lanka water polo to the next level, any plans for it? Last year we organized a highly successful President's Trophy, which you guys are part of. So that was one of the biggest tournaments. 2 days, we had about 40 games. So we want to keep on improving, and Reza is part of Sri Lanka Cricket Sports Union. So Asian Games is a part of their plan. So what we want to do is, as water polo playing schools, we want to give out some good products where they can take them to international level and win. So right now, we have a small community, but it's growing. We see new teams, like I said, Wesley coming. Zaira wants to start. CIS Zaira has a program. Kalutara International School has a program. So with this challenge coming, we see more teams wanting to play. So this is what we want. So hopefully in future we'll be able to get some international teams also to the RCUAC Challenge Shield and make it a more bigger event. A regional event. South Asian teams come and participate. So hopefully those are plans, but we are at the beginning stages. Achievable. It'll take some time, but we hope to get there somehow. Indeed, it'll take some time, but I'm sure you guys as a duo will do that. And best of luck for it, and thank you so much. Kudos, guys, for today. And thank you for Papare.com for always supporting us, staying with us, encouraging. This is what we want to see. Whatever we do, if we don't get the word out, it won't be a success. So we want to thank our sponsors, Papare, all our sponsors, and also Papare.com for always supporting us and being with us. I hope you guys stay with us to spread the word, spread the sport, and take water polo global, international to Sri Lanka. Thank you, Papare.com. Thank you so much. And thank you to everyone who is coming for the RCUAC Challenge Shield and believing in the program. We are here to develop water polo, and we hope that you will develop with us. So see you next year. Thank you. See you guys next year. Thank you so much. And
And that's a successful wrap from the RCOSC Challenge Shield 2025. What a water polo extravaganza was it. Until next time, I'm Khadija Nazahim. You're watching The Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. This event is the 10th of anniversary of the Red Bull, Ride My Wave. So we've been doing over the past 10 years. And also the special thing about having this event yearly to develop the local surf community in Sri Lanka, plus get to meet the international level of surfers to participate. And also we have more than 25 countries who was participating last 2 days of this event. As you see, we have seen a lot of local talented surfers who competing with the 25 countries competitors as well here. So proud to have Red Bull in Sri Lanka, especially surfing in Hikkaduwa, which is it's little challenging. Why? Because the waves are breaking to the boat side. We call it A-frame. And I hope we will have more events with the Red Bull in the future.
I've competed in the Red Bull Ride My Wave for the last 3 years, had 2 semi-final finishes, and in 2025 I won finally. I'm so happy, it was a dream come true, especially to win at my home break. Thank you so much Red Bull for holding this event for the 10th year. It's been great, hopefully we'll be here next year as well and try and do my best again. I was here last year and it was so nice, so that's why I came back this year. The vibe it was amazing. Thank you all for the organization.
ThePapare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we're here back again at the Bandaragama Go-karting racing track for the 6 Hours Endurance Race Championship 2024, where adrenaline matches the energy of fuel. Come, let's go have a look and see how intense the race gets today.
with me I've got Jordan Brady Miles, racer Iron Maidens. Jordan, how are you feeling today? I'm feeling very good. How are you? I'm good too, thank you. So Jordan, last time it was a 12-hour endurance race and this time it's a 6 hours race. So what's the difference? So the difference is obviously the time, and I think our strategy. We are putting in a lot more effort and a lot more pressure because it is our last round, so we're sort of just leaving it all on the track. We've had a few hiccups. It was definitely very, very hot today. We were exhausted. Our cart just stopped. We've had a few mishaps, but it's different because I think the pressure is more because it's shorter. So we're trying to just fit our strategy for the 12-hour race but into a 6-hour race, so it's a bit difficult. So Jordan, talking about the strategy, give us a small insight on the pit stop strategy for the 6-hour endurance race. So look, honestly, the pit stops are our biggest pain because we obviously want to send our drivers out for as long as we can. But unfortunately, the fuel compensation, it doesn't allow us to do that. We have about between 50 minutes to an hour before our fuel starts to run out, depending on the driver. And that means we have to bring in the cart to the pit stop. And if we happen to have a miscommunication or if our driver comes in without us knowing, we can lose a lot of time on that. And also certain pit stops, we actually have to do a tyre swap, and that's mandatory. So pit stops definitely whale. ආයිබෝන් සුබ උදෑසන ප්‍රිය හිතවතුනි නමුත් සුබ තත්වයක් නැහැ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට ඓතිහාසික ශාන්ත ඇලෝසිස් විද්‍යාලය සහ කළුතර සිරිකුරුස විද්‍යාලය අතර සීන සංග්‍රාමයේ පළමු මහතරගේ පළමු දිනය මේ වන විට අයහපත් කාලවල නිසාවෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම නතර වී තිබෙන්නේ. හරියට 9:30ට මෙහි පරීක්ෂාවක් ලක්වන්නට තිබුණා විශ්වකරුවන්නේ ක්‍රීඩා පිටියේ යම් තෙතමන තත්ත්වයක් තිබුණා උදෑසන කාලවකවානු. නමුත් දැන් තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම මේ උදෑසන කාලවකවානු ඔබ දකින්නේ ඉතා හොඳ තත්ත්වයක් තිබුණා ක්‍රීඩා පිටියේ හස් කුසත් ඉතා හොඳින් හිරස් පායමින් තිබුණේ. නමුත් තිබූ තෙත පරිතත්ව නිසා වෙන උදෑසන 9:30ට හරියටම විශ්වකරුවන් ක්‍රීඩා පිටියේ පරීක්ෂාවට භාජනය කරන්නට තිබුණා. නමුත් හරියටම ඒ පරීක්ෂාවට භාජනය කිරීමට පෙර සැහෙන තදින් වර්ෂාව ඇදහැළුණ ජාතික ක්‍රීඩාංගණයට මේ ඔබ දකින්නේ මේ තනතිරු ආවරණ තුල දැඩි වතුර ස්වභාවයක් දක්වන්න ලැබෙනවා. චමුදිත සුබුදෑසනක්. නමුත් මා කිව් වාසේ සුබුදෑසනක් වුණාට මේ තරගයට තරම් හොඳ තත්ත්වයක් නොවේ. සුබදෑසනක් අපිට අපි අපේක්ෂා කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම අද දවසේ මේ තියෙන තත්ත්වය අපි අරගෙන බැලුවොත් අද දිනේට බොහෝ විට තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් සුදුසු වටපිටාවක් නිර්මාණය වන්නට අවකාශයක් නැහැ. මොකද මේවර පිටත් වර්ෂා තත්ත්වය දැඩිව ඇදහැරෙන ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ වටපිට පිටාවෙන් කෙසේත් අපි බලමු අද දිනය යම් විදිහකින් කොමන තත්ත්වයකට පැමිණියත් තවත් එක් දිනයක් ඉතුරු වී තිබෙනවා මේ සීන සංග්‍රාමය තුළ. ඔව් විශාල ලෙසින් වර්ෂාව පතිත වීම තමයි මෙහි කාර්නිවල් පත් තිබෙන දවස් ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා. තදින් මෝසම සක්‍රිය වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන් සුළම් ප්‍රවාහයත් සමගින් සෑහෙන වර්ෂාවක් ඇදහැළෙන ක්‍රීඩා පිටියට. දැන් සම්පූර්ණ ක්‍රීඩා පිටිය තත්ත්වය මේ ඔබ දකින්නේ. දැඩි වතුර ප්‍රමාණයක් රැඳී තිබෙන ක්‍රීඩා පිටියේ මේ වන විට නම් තත්ත්වය අයහපත් තත්ත්වයක් තිබෙන ක්‍රීඩා පිටියේ. හොඳයි අපි තත්ත්වය යහපත් වූ විගස ඔබ යළිත් වරක් සජීව එකතු වන සූදානම් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ සිට එතෙක් අපි ලබා ගන්නවා කෙටි විරාමයක්. ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක් ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අද කුරුණෑගල වෙලගෙදර ක්‍රීඩාංගණයට 41 වැනි ඇතුගල්පුර සටන වෙනුවෙන් මලියදේව විද්‍යාලයත් ශාන්ත ආනා විද්‍යාලයත් සූදානම් අද තරග කරන්නට මෙවර 41 වැනි ඇතුගල්පුර සටනට සියල්ල සූදානම් වුණේ සමාරම්භක උළෙලේ අලංකාරයත් සමගින් ශනුක අද උදෑසනදී අපට දකින්නට ලැබුණා ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තන් ඒ වගේම පාසල් දෙකේ විදුහල්පතිවරුන් ඔවුන්ගේ තූර්ය වාදක කණ්ඩායම් පෙරදැරිව ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණෙන ආකාරය ශාන්ත ආනා විද්‍යාලය ඔවුන්ව කැඳවාගෙන පැමිණියේ ගෞරවයෙන් මේ ක්‍රීඩා පිටියට මේ ක්‍රීඩකයන් අද ශාන්තානා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් බුද්ධිම නන්දසිරි නායකත්වය දරන්නේ වගේම මලියදේව විද්‍යාලය වෙනුවෙන් චන්දුප අබේසිංහ
මලියදේව කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරනවා. 41 වන ඇතුගල්පුර සටනේ තීරණාත්මක මොහොත කාසිය වාසිය උරගා බැලීමට මේ සූදානම. කාසිය වාසිය උරගා බැලීම සඳහා ශාන්තානා කණ්ඩායමේ නායක බුද්ධිම සහන් සමගින් කුරුණෑගල මලියදේව නායක චන්දුප අබේසිංහ අපත් සමගින් එකතු වද්දී තරග තීරක වශයෙන් මනෝජ් මෙන්ඩිස් මහතා අපත් සමගින් එකතු වන. කාසිය වාසිය උරගා බැලීමට දැන් යමු වන්නට පුළුවන්. නිලීම සිදු කිරීම මලියදේවෙන්. කාසිය වාසිය ප්‍රතිඵලය කාසිවාසිය ජයග්‍රහණය කරනවා ශාන්තාන නායකයා. මොකද තීරණය? අපි මුලින්ම පන්දු යමින්ද තීරණය කළා. මෙන්න 41 වන ඇතුගල්පුර සටන සඳහා සහභාගී වෙන මලියදේව සහ සාන්තානා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. මලියදේව විද්‍යාලයේ චන්දුප අබේසිංහ නායකයා, දිමත් අබේසිංහ, තවිෂ්‍ය බාලසූරිය, සංදීප බණ්ඩාර, සුති චමුදිත අපි යනවා තරගයට. මේ තමයි සජීව දර්ශන 41 වැනි ඇතුගල්පුර සටනේ ප්‍රථම දිනේ ප්‍රථම පන්දුවයි. මෙතෙක් තරඟ වාරය තුර ලකුණු 411ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතාමත්ම හොඳ පහරක් යනුව. එවර ප්‍රතිකරු පසුපාදයට තල්ලු කරන්නට උත්සාහ කළේ කඩුළු රකින්නටත් ඉහළින් පන්දුව ඇදියන්නේ තවත් නිදහස් ලකුණු 4ක්. එවර ඉහළ නගිනවා පන්දු උඩ පන්දුවක් විය යුතුයි අනිවාර්යෙන්ම. මෙන්න ප්‍රථම කඩුල්ල දැවි යනවා මලියදේව විද්‍යාලයේ. ඉතාම හොඳ පන්දු යැවීමක් ගීතික ද සිල්වාගෙන්. පන්දුවේදී මෙන්න මෙවර ඉතාමත්ම හොඳින් ගීතික තමන්ගේ ඉලක්කය සපුරා ගන්න ආකාරය Taman muda bantu Raksika. Once again hits it hard and a beautiful delivery. ලකුණු 50ක සම්පත්තතාවයක්. අලංකාර පහරක් පාද තුලට යොමු පන්දුව අලංකාර ෆ්ලික් පහරක් එල්ල කරනවා. දැන් පන්දුව හතරේ සීමාව පසු කරනවා සමගින් පුළුවන්. අනවශ්‍ය අවධානමක් නොකින. යශ්මි. උඩ පන්දුවක් දක්ෂ උඩ පන්දුවක් විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක්. මෙය තමයි මේ මොහොතේදී සොයමින් සිටි අවස්ථාව. හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පියවරක් ඉදිරියට තබමින් යශ්මින් එවර සාර්ථකව දැක බලා ගන්නට පුළුවන් දක්ෂ විශිෂ්ට ගණයේ උඩ පන්දුවක් ශ්‍රී ක්‍රීඩකයාගේ. අලංකාර උඩ පන්දු රැකීමක්. සොයමින් සිටි අවස්ථාව කඩුල්ල සොයමින් සිටියා. හොඳ පන්දුවක් ප්‍රබල එල්ලීමක් දැවි යනවා. හොඳ පන්දු යැවීමක් හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවා සම්පූර්ණ පරාජයට පත් කරනවා සමගින් සූදානමක් ලබාගෙන සිටියේ පිටින් දෙසට වන්නට යමු වේ. උඩ පන්දුව ලබා ගන්න හොඳින් දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ලබා ගැනීම යම් පිළිමක් සහිතව තමයි කළු ලකිනා වෙතට පැමිණෙන්නේ. මේ මොහොත ශාන්තානා විද්‍යාලයට වාසාගතවලින් තමයි දැන් නිර්මාණය වෙමින් පවතින. පළමු දින ඇතුළතදී කොමන කණ්ඩායම් දෙසට දෝල් දෙවිද අපි බලා සිටිනවා. තරගයේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. මේ පිටිකරණය අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. රජිත ලකුණු 28යි. යශ්මින්ගේ පන්දුවේ මහපුවේ දැවිගෙන ඉන්න අනතුරුව පැහැසරට සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ. සාර්ථක වී තිබෙන්නේ මේ දක්වා නායක චන්දුප අබේසිංහ ලකුණු 37යි නොදවි. පන්දුවේමි දත්ත සටහන බසිර් පන්දුවර 7යි කඩලු නෑ. ජීතික පන්දුවර 7යි ලකුණු 23යි එක් කඩුල්ලයි. කතා කළ යුතු පන්දු යවන්න යස්මින් පන්දුවර 5යි පන්දු 5යි ලකුණු 17යි එක් කඩුල්ලයි. ඔව් දැන් ත්‍රිත්ත කඩුල්ලක් අබිය සිටින්නේ. කඩු බිඳ වැටීම පළමු කඩුල ලකුණු 13 දී ඊට පස්සේ සම්මතතාවයක් ගොඩ නැගුණා. දෙවන කඩුල 76 දී දෙවන කඩුල ලකුණු 76 දී අතිරේ ලකුණු 10යි පන්දුවර 29යි පන්දු 5ක් අවසානයේ ලකුණු 76යි කඩුළු 3යි. ආරාධනා කරා මාලිදේව විද්‍යාලයට පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දීමට. ඉතින් මාලිදේවේ බලාපොරොත්තු වූයේ කාසිවාසි දින පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දීම හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන අපේක්ෂා වුණා. ආරම්භයේ සිට තරමක් වාසිදායක වුණා පන්දු යවන්නන්ට. උදෑසන වරුව විශේෂයෙන් වේග පන්දු යවන්නන්ට. මෙන්න පළමු කඩුලේ බිඳ වැටීම ආනා විද්‍යාලයේ නායකයාගේ තීරණයට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරා. ඉන්පසු ලකුණු 63ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නැගුණා. දෙවන කඩුල සඳහා චන්දුප අතර හොඳින් ලකුණු පූර්ව ඉහළ නම්බමින් සිටියේ. මෙන්න තරගය වෙනස් කර අවස්ථාව හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක් දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. ඉන්පසු ඊළඟ කඩුල්ල ආවිගසින්ම ක්‍රීඩාකට හරවා යනවා. චමුදිත අපි කතා කරා පන්දු රැකීම ගැන. ඉතින් they're bowling to a set plan. Nanakara flight set. නිදර්ශනය තමයි චමින්දුවාස්. පිටින් රෙපකට යාවිද කියලා. කීති. කෙටි පන්දු විතරම පැහැදිලි ඉලක්කයක් නැහැ ස්ථානගත කිරීම. ලකුණු රැස් කිරීම. පිටින් රෙපෙටින් ඉහළින් ස්ථානගත කිරීම ප්‍රථම ලකුණු ලබා ගැනීම. පන්දුව. අවස්ථාවේදී අබේසිංහ වාසනාවන්ත වුණා. මෙන්න ඊළඟ පිටින් පන්දුව ඉහළ දකිනවා. උඩ පන්දුවක්ද රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක කරගන්නවා. ලකුණු 4ක්. නායක චන්දුප සුවිශේෂී කඩියමක් අභියස. දැන් ඒ කඩේම ළඟා කරගත්ත හොඳ අර්ධ ශතකයක්.
පන්දු 130කින් සම්පූර්ණ වෙන්නේ චන්දුපගේ අර්ධ ශතකයේ 4 පහරක් පමණයි ඔහුගේ අර්ධ ශතකයේ අන්තර්ගත වන්නේ. නායකයෙකු විදියට නැවතත් සෙහාන් ස්ථානගත කරන පන්දුව පළමු ලකුණු සම්පූර්ණයි. දෙවන ලකුණටයි උත්සාහය. පහසුවෙන් දෙවන ලකුණ සම්පූර්ණ කරනවා. එම ලකුණු දෙක චන්දුපටයි. නැවතත් ඉදිරියට පැන පන්දුව ඉහළින්ම වරදින්නත් ඉඩ තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක්, හොඳ ඉල්ලීමක්, දැවියාමක් මෙන්න අපි සඳහන් කරමින් සිටි අවස්ථාව නිර්මාණය වෙනවා. ඉදිරි පාදයට කැදවනවා පිතිකරුවාව. එවර සාර්ථකයි කෙවින් ඔහුගේ ප්‍රථම කඩුල්ලයි දිනාගන්නේ, ප්‍රථම කඩුල්ලයි දවාගන්නේ අද දිනේ. උතර පන්දුව දඟකීමට හැකියාව ලැබී නම් ඌව දවා ගැනීමට හැකියාවක් තිබුණා කියා මෙන්න පුනරූපණය. හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක් කළු රකින්නාගෙන් ඔහු රැක ගන්නා දෙවන උඩ පන්දුව තමන්ට හිසරදයක් වෙමින් තිබූ දිමත් අබේසිංහගේ ඉනිම අවසන් වෙනවා. දිමත් දැවි යනවා ලකුණු 33ක් ලබා තිබෙදී. Side me. හොඳ පන්දුවක්, හොඳ ඉල්ලීමක්, දැවියාමක් වශයෙන් සටහන් කරනවා වෙනිසුරු. ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. පිතිකරු කඩුල්ල හරහා ඇවිද යන්නට උත්සාහ කළේ, නමුත් පාවරණේ වදින්නේ පන්දුව. මෙන්න පුනරූපණය. හොඳ පන්දුවේ මේ වෙනස්කමක් ඒ අවස්ථාව තුළදී පන්දුව පැමිණෙන ගමන් මඟ පිළිබඳව යම් කිසි චක්‍රියක් තිබුණා පිතිකරුවට. කෙසේ වෙතත් හොඳ තීරණයක් ශාන්තාන නායකත්වයේ විසින් ලබාගත් හොඳ පන්දුවේ මේ වෙනස්කමක් සමගින් තවත් කඩුලක් බිඳ වැටෙනවා මාලියදේව ඉනිබේ චෙනුල් හේමචන්ද්‍ර සන්දීප බණ්ඩාර තුන්වන වසරේ ක්‍රීඩකයෙක්. හොඳ පන්දුවක් ඉවර ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. සාර්ථකයි. පන්දු යැවීම සාර්ථකයි. මෙය තමයි මෙවැනි අවස්ථාවක් නිර්මාණය වුණා. උදෑසන සැසියේදීත් එක පිට කඩුළු දෙකක් දැවි යාම කණ්ඩායමේ මානසිකත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ දමන්නට සමත් වෙනවා. එවරත් දැවියා යුතු පන්දුවක් නොවේ. නමුත් නරඹමු අද දිනේ විශේෂ අවස්ථාවන්. මෙන්න දෙවැනි සැසියේ විශේෂ අවස්ථා. 76ට කඩුළු 3ක් තිබෙදී තමයි මේ සැසිය ආරම්භ වුණේ. අනතුරුව අබේසිංහ සමගින් චන්දුප හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කර 4 වෙනි කඩුළු ලකුණු 54ක සම්බන්ධතාවයක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. යම් විදියකින් හෝ තරගයේ සජීවීභාවයට හොඳ නායකත්වයක් ලබා දුන් පිතිකරුවා විදියට අබේසිංහ හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. මේ චන්දුප නායකත්වයෙන් ඉවත් ක්‍රීඩා කරන ඔහුගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරගත් ආකාරයෙන් අනතුරුව බසීර්ගේ කැඳවීමත් එක්ක එක ළඟ කඩුළු දෙකක් බිඳ වැටුණා. ශාන්තානා විද්‍යාලයට තරගයට යරිට වඩා ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නට ලැබුණු හොඳ අවස්ථාවක් විදියට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. සංදීපගේ දැවියාම පිටියට පිවිසි විගස කඩුළු දවා ගන්නට බසීර්ට හැකියාවක් ලැබුණා. මෙන් තිබින්නේ උඩ පන්දුවල් ලෙස ඇරදී යන්නේ ක්‍රීඩකෙක් රැඳී තිබෙනවා. නමුත් එය ලකුණු 6ක්. පිටියේ මායමට පිටෙන් තමයි පන්දුව ඇද වැටෙන්නේ. නමුත් සුලගේ වාසිය සමගින් එය සීමාය රැඟේ පිටට. විනුක ඉතාමත් ප්‍රබල ලෙසයි පන්දුවට යොමු කරේ ඔබ දකින්නේ. ඔව් ඉතාම දැත් ශක්තිමත් ක්‍රීඩකයෙක් අපි දුටුවා. ඔව් විකසිත මෙන් පහර උත්සාහ කරා. Again, it was a similar sort of delivery we just put away in the previous over that he bowled off it. Still one delivery to be bowled. Will Vinuka go after him? Yes, he does. Yes, he does. Dropped! Dropped! It was a they are to be taken after him. He clearly does, but along the ground and a bit of a misfield, and that'll be another boundary. And finds the outside edge of the bat and flies towards that boundary. Will it reach it? Here's that replay. It was a good chase nevertheless, but seems like the ball just reached the boundary ropes. So that'll be a boundary. Okay. මේ තුන්වන හතරේ පහර අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලි උපක්‍රමයක් සහිතව තමයි බසීර් එහිදී පන්දුව කැඳවන්නේ. ඉක්මන් ලකුණක් වටිනා ශතකයක් මේ මොහොත තුලදී අනිවාර්යයෙන්ම චන්දුපට අමතක නොවන මතකයක් බවට පත්වේවි. මහා ක්‍රිකට් තරගයක නායකයෙකු ලෙස නායකත්වයේ වගකීම හොඳින් ඉටු කර ගනිමින් ලබාගත් විශිෂ්ට ශතකයක්. 4 පහරවල් 3ක් පමණක් අන්තර්ගත වූ මේ ඉනිම සඳහා පන්දු 234ක් හොඳින් හසුරුවාගත් ටෙස් ඉනිමක් විදියට අපිට මේ සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. ඔහු අතේ තිබුණු ආකාරයක්. ඒ අතරතුර විනුකට පිටින් ස්ථානගත කිරීමේ ස්ක්වාඩ් රයිඩ් පහර ලකුණු 4ක්. පාදය ආරක්ෂිතයි. පන්දු වාරයේ ඉන්නේ. පන්දු වාර 83ක නිබාව 221ක්. කඩලු 6කට මාලියදේව ලකුණු පූර්වයේ.
221යි කඩළු 6 පන්දුවර 83ක් නිබවට පත් වී තිබෙන්නේ. යහපත් තාලක තත්ත්වය නිසා දැන් තරගයේ වදකට නතර කරනවා. කෙසේද දිල වශයෙන් තරගය නතර කරන්නට තිබෙන අද දිනේට පසරු 6:10ට හොඳ තරගයක් පළමු දිනේට අපිට දැක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. අද දවසේදී කතානායකවරු ගොඩක් හිටියා. ඒ අතරින් ප්‍රමුඛ තැන ගන්නේ චන්දූප. ඔහුගේ ශතකය පෙරමුණ ගත්තා. ඒත් එක්කම අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් ආලෝක තත්ත්වය පිළිබඳ පරීක්ෂා කටයුතු සිදු කරන ආකාරයක්. ගියාම මාලේදීව පිටිකරණයන් අවසාන මොහොත තුළදී විශේෂයෙන්ම තේපානේ නන්නතරුන් ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය තමත් විශිෂ්ටයි. මේ ලකුණු පූර්ව චන්දූප නායකත්වයෙන් නිමක් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයා පන්දු 245කින් නොදවී ලකුණු 105ක් විනුක හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරන නොදවී ලකුණු 31ක් ඉන් අනතුරුව අබේසිංහ ලකුණු 33ක් රජිත ලකුණු 28ක් ඒ හැරුණකොට පැහැසර දිවන්ත චෙනුල ඒ වගේම සංදීපට සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ ශාන්තානා පන්දු යැවීම හමුවේ. ශාන්තානා පන්දු යැවීම බසීර් පන්දුවර 14යි නිලකුණු පන්දුවර 4යි ලකුණු 36යි කඩළු 2යි ගීතික පන්දුවර 12යි නිලකුණු පන්දුවර 3යි ලකුණු 34යි එක් කඩුල්ලයි සෙහාන් පන්දුවර 25ක් යොමු කරමින් ලකුණු 75ක් ලබා දුන්නා. කඩුලක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. කෙවින් පන්දුවර 15යි නිලකුණු පන්දුවර 6යි ලකුණු 22යි එක් කඩුල්ලයි දිනුක එක් පන්දුවරයයි යස්මින් පන්දුවර 16යි නිලකුණු පන්දුවර 3යි ලකුණු 41යි කඩළු 2යි කඩළු බිඳ වැටීම පළමු කඩුල ලකුණු 13 දී ඉන්පසු ලකුණු 63ක සම්බන්ධතාවය පසු දෙවන කඩුල ලකුණු 70 දී දෙවන කඩුල ලකුණු 70 දී බිඳ වැටුණා. ඉන්පසු සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගුණ ලකුණු 130 දී සිව්වන කඩුල 150 දී පස්වෙනි කඩුල සහ 150 දී හයවන කඩුල්ල අතිරේ ලකුණු 19ක් අන්තර්ගත වුණා. දිනය පුරාවට පන්දුවර 83ක් යොමු කරමින් ලකුණු 226යි කඩළු 6යි. ලකුණු 71ක සම්බන්ධතාවයක් හත්වන කඩළුවෙන් නිර්මාණය වුණා. හොඳ තැනක සිටින්නේ මාලේදීව පිටිකරණය. අනතුරුව මාලේදීව පිටිකරණය ඉතාමත් හොඳින් හසුරුවා ගත්තා. මේ චන්දූපකින්ම ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරයේ පන්දු 245කින් ලකුණු 105ක් හතරේ පහරවල් 3ක් පමණ ඔහුගේ නිමට අන්තර්ගත වුණේ. යම් යම් සුළු සුළු ආබාධ තත්ත්වයන්ට හසුරුවත් කෙසේ හෝ නායකයෙකු ලෙස වගකීම තේරුම්ගෙන වාසනාවත් ඔහු මත තිබුණු අවස්ථා තුළදී ඔහුගේ ශතකය අමතක නොවන ශතකයක් බවට පත් කරගත්තා මේ මහා ක්‍රිකට් තරගය තුළ. තුළ බිඳ වැටෙන ලකුණු 71ක සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කර අවශ්‍ය මොහොතේදී අවශ්‍ය රිද්මේ ඉනිමට එකතු කරා. නඟ පන්දයන්න් හමුවේ වුවත් වේග පන්දයන්න් හමුවේ වුණත් මේ විශාල පහරවල් එල්ල කරපු ආකාරය වෙනුක එක් අන්තයක් තුළ හොඳ ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගා ගන්නමින් ප්‍රවේගකාරීත්වය නිර්මාණය කිරීමම චන්දූපට හොඳ මානසික සහායකයක්. එක් අවස්ථාවක් තුළදී අවස්ථාව තේරුම්ගෙන මේ පිටිකරුවන් හොඳින් ඉනිම ඉදිරියට ගෙනෙන්නට කටයුතු කරා. මේ චන්දූප ඔහුගේ ශතකයේ වාර්තා කළ ආකාරය නායකයෙකු ලෙස ඔහුගේ රිද්මේ සිටියා. විනුකගෙන් ලැබුණු සහයෝගය අති විශිෂ්ටයි. ඉනිමේ අවසාන මොහොතේදී විශාල පහරවල් දෙකක් එල්ල කරලා නියම රිද්මේ තරගයට එකතු කරපු මොහොතයි අප ඒ කාලසැසිය තුළ තරගය ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරයෙන් දැක බලා ගත්තේ. අනිවාර්යෙන් අවසන් මොහොතේ කාල ගුණය හරස් වුණා ඉතින්. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. It's day 2 of the 41st Battle of the Rocks. Now looking at the surface, there is not much to talk about because it has remained the same throughout the last 2 days. දිනට පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව ලබා දීමට ඔවුන් සූදානම් අද දිනේදීත් පන්දුවට පහර දීම ඉදිරියට රැගෙන යන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මාලේදීව විද්‍යාලයේ මේ වසරේ ඉතාම හොඳ තරගයක් ක්‍රියාත්මක වුණා. දැන් බොහෝ දෙනා විමසා තිබුණා ඇයි රාජකීය විද්‍යාලයේ මේ මොහොතේ පළමු පන්දුවේ ආරක්ෂකකාරයව පිළිගන්නවා. මෙන්න කෙලින් යන පන්දුව. එවර පහසුවෙන් තල්ලු කර හරිනවා. ගලි සහ තෙවැනි ස්ලිප් අතරින් ලකුණු 4ක්
හොඳ ආරම්භයක් කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදින්නේ. මෙන්න දිනේ ප්‍රථම කඩුල්ල අපි සඳහන් කළා මෙවැනි වේග පන්දු යවන්නන්ට නව පන්දුවේ අවස්ථාව ලබා දෙන්නටයි කියා මෙන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නා. පිට ඉන්නෙන් තරමක් දුර්වල බව. හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් පරාජයපත් වෙනවා. ඔහුගේ ශක්තියම ඔහුට විරුද්ධව පාවිච්චි කරා බසීර්. ඉහළින් මැදෙනවා පන්දුව ලකුණු 4ක්. සන්තානවට වැඩි වාසි දිනාගෙන තිබුණා. මෙන්න ස්ලොක් ස්විප් පහර ඉහළින් රැඳී තිබෙන්නේ අපි බලමු ස්ථානගත කිරීම. සාර්ථකයි ස්ථානගත කිරීම ලකුණු 6ක්. ඉනිම හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ඔහුට පහරක් නිර්මාණය කරගන්න හොඳින් අවකාශය තිබුණා කල්යල් මැනීම. ඒ වගේම පන්දුව පැමිණෙන මාවතට අවසාන මොහොත ප්‍රතික් හිස යොමාගෙන ක්‍රීඩා කිරීම ඉතාමත් මේ වෙලගෙදර ක්‍රීඩාගනේ. එවර පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි ලකුණු 4ක්. පිටිනට එපිටින් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි සොනාල් ක්‍රියාත්මක වීම ලකුණු 4ක් පන්දුවේම සඳහා. පිටිනට එපිටින් ඉහළින් ස්ථානගත කිරීම long off දෙසින් ස්ථානගත කිරීම එවර සාර්ථක කරගන්නවා. තුවරක් තුල යම් පිළිමක් සහිතව පැමිණෙන කෙසේ වෙතත් එවර වාසනාව විනුක සතු වෙද්දී ස්ථානගත කිරීමකට යලි තරක් අවස්ථාව. ඊටමත් සමීපව වැඩ කටයුතු කරා. ඒ වගේම අපි සඳහන් කරමු මේ අතරතුර පිටින් ඉහළින් ස්ථානගත කිරීම උඩ පන්දුවක්. සාර්ථකයි විනුකගේ දැවී යාම. ඊයේ දිනේ සිටම ඔහු මෙවරත් උත්සාහ කළා නව පන්දු යවන්නාට ප්‍රබල පහරක් එල්ල කිරීමට. නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකුනේ නැහැ. ශාන්තානා පන්දු රකින්න අතටම උඩ පන්දු ලබා දෙමින් විනුක ගලපති දැවී යනවා. ඔහු පන්දු 85 තුලදී ලකුණු 65ක් වාර්තා කර ගැනීමට සමත් වුණා. ඉබේවි පිටකරුවත් තුරට පන්දුවේ සිදු කරන්නේ පැහැදිලිව හොඳම පන්දුවක්. බලන්න සායම් වේගයක් ඉවර හොඳින් පැවතුණු පන්දුවක්. හොඳ ඉල්ලීමක්, හොඳ තීරණයක්. තවිෂ බාලසූරිය පිටින් ඉහළින් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලොෆ්ට් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර හොඳ කල්යල් මැනීමක්. Whether how many more runs they can collect in this phase. Oh, that's a very good hit. The over. Just as you speak, again. Well, that'll be another boundary off the edge of the bat. එවරත් සෙමෙන් පන්දුව යවන්නේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා. දැවියාමක් වශයෙන් සටහන් කරනවා විනිසුරු විසින්. ගේ ගමන ආවර කරන්නට නමුත් එවර සඳහන් කළ පරිදි වේගය එතරම් පාවිච්චි කළේ නැහැ. නමුත් පිතිකරු දැලට හසු බව කියන්නට පුළුවන්. සොනාල් තමයි දැවියන පිතිකරු. ඇතැම්ම වෙලගෙදර තනතිරුවේ ලකුණු 309ක ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ඉතාමත් හොඳ අභියෝගයක් ප්‍රථම ඉනිම සඳහා. නමුත් සිංහ සෙමෙන් Tamanගේ ඉනිම නිර්මාණය කරේ. ඔබ දකින්නේ තරගයේ ලකුණු සටහන. ඒ අනුව ලකුණු 28ක් රජිත් පැහැසර එක් ලකුණකට දවා ගන්නට සමත් වුණා ගීතිකද සිල්වා. ගීතිකද සිල්වා චන්දු බවේසිංහ නායකත්වයේ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කර ක්‍රීඩකයා පන්දු 250කට ලකුණු 106යි. දෙකක් ශාන්තානාවන් විසින් ලබා දුන්නා. ඔබ දකින්නේ පන්දු යැවීමේ සටහන ප්‍රථම කඩුල් ලකුණු 13 දී 76 දී කඩලු දෙකක් පිට ලකුණු 130 දී කඩුල්ලක්. ඒ ආකාරයෙන් අපිට කඩුළු බිඳහෙලීම අපිට දකින්නට පුළුවන්. හොඳයි අපි නැවතත් වෙලගෙදර ක්‍රීඩාංගණයේ සිට 41 වැනි ඇතුගල්පුර සටනේ ශාන්තානා ඉනිම ආරම්භ කිරීමටයි සූදානම් වන්නේ. ඉනිමේ ප්‍රථම පන්දුව පොයින්ට් කලාපයට පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ ඩී පොයින්ට් හි ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා සිටිනවා. Oh, there's a run out opportunity and it's been taken. They have been rewarded for their consistency and accuracy throughout this phase of play. Are back in the hunt. Complete miscommunication with the two batters. He was committed to the run, the non-striker, but the batter went halfway and came back into the crease and unfortunately tried to get a ball slide through his arm. Flighted delivery, played straight down the ground. Should be at least a couple of runs. Good fielding there. Brilliant fielding. Stopping an eventual boundary. Sonal was the fielder. කොටසේ පොල් කිරීම ඉහළින්ම පන්දු ඇදී යනවා 4 සීමාව කරා ලකුණු 4ක් මේ මොහොතේදී ඇහෙන ප්‍රමාණයක්. එවර ඩ්‍රයිව් කිරීම උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක ගන්නවා අලංකාර රැක ගැනීමක්.
අලංකාර උඩ පන්දුවක් ලබා ගැනීමට මෙබ දකින්න පුනරූපණය. ඔව්. පහතින් පැනෙන පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් නිගමනය කරගනිමින් පන්දුව රැකගත්තා උඩ පන්දුවක් ලෙස. Because it is very, very soft. So the ball will not travel soon. Short and wide this time. Cut away. Will that reach the boundary? Yes, it will. අබිසිංහ යලිතරක් පන්දුවේමට පායිනට බරයි. ස්විප් කිරීම. එක ලකුණයි නෙවෙයි ලකුණු 4යි. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙල්ල කරන පහර උඩ පන්දුව ලෙස යදියන්න ක්‍රීඩකයෙක් දිබේනවා. රැක ගන්නවා දාක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක්. අවස්ථාවතදී ක්‍රියාත්මක ආකාරයක් අපිට පේන්න තිබුණා. අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් පුනරූපණ ඔස්සේ පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. ඒතරම් විශ්වාසයක් තිබුණේ නැහැ පහරේ. පන්දු රකින්න අවසාන මොහොත වරදෙක් ඔහුගේ දෙයස් රඳවාගෙන තිබුණා. ඒ වගේම ඔහු බලන්න එක්තරා රිද්මයක් තුලද අබේසිංහ. පසුපස පාදයේ ලකන කාට් පහර ක්‍රීඩකයෙක් හඳවා තිබෙනවා. දුවදී දෙවන ආසන්න අවස්ථාවක්. දැවි යනවා. මේ මොහොත පෙනෙන්නේ ඔවුන් අනවශ්‍ය පීඩනයක් කිසිම මත දරාගෙන සිටිනවාදෝ කියන දේ දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. පැහැදිලි සම්බන්ධතාවයක් ඉදිරියට තිබුණේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒකාන්තයෙන් කැදවීමක් තිබුණත් යලිත් වරක් සිටිනවා. කොයි විදිහට ලකුණු සම්පූර්ණ කරන්නේ? කෙසේ වෙතත් තත්ත්වය අයහපත් ශාන්තානාවන්ට දැන්. නැවතත් අවිෂ. පිටින් පසුපස පාදයට යන්නේ ස්ථානගත කිරීම පිබිදිගේ ලකුණු 4ක්. එවරත් ඩ්‍රයිව් පහර ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් සාර්ථකයි. තානසැසිය යොමු වී තිබුණේ. අනතුරුව ඔවුන් යම් විදියකින් උත්සාහ කරා ඉනිම ස්ථාවරත්වයක් කරා එන්නට. නමුත් මලීදේව විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන්ගේ භාවිතය සහ ඔවුන්ගේ පාලනය හමුවේ හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ශාන්තානා පිතිකරුවට ඔවුන්ගේ අනසක මේ පිටිය තුළ පතුරවන්නට. චමිත් සසේචනගේ ක්‍රියාත්මක ආකාරය මේ විශිෂ්ට උඩ පන්දු ලබාගත් ආකාරය ඕලිත නිරංජන. ඉන් අනතුරුව විවිධ අත්හත බැලීම් වලට උත්සාහ කරා මේ බුද්ධිම නන්දසිරිගේ දුවද්දී දැවියාමට හසු වීම කඩුලට පිවිසි විගස. ඔව් අනවශ්‍ය පීඩනයක් ඔහුගේ හිස මත දරාගෙන අවස්ථාව ලබා ගන්න උත්සාහ කරා. කෙසේ වෙතත් හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු අතරට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නට ඉන් අනතුරුව ඖෂධ ක්‍රියාත්මක වුණා. පහරක් දෙකක්. A huge appeal given by the umpire. He has the long, slow walk back to the pavilion after scoring 25 runs. That's Plum in front. Dimantas picked up his first wicket and down. යාසන් අවස්ථාත් සාර්ථක අවස්ථා බවට නිර්මාණය කරගත්තා නම් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඉල්ලීම ප්‍රබලයි සාර්ථකයි. අපිට පුනරූපණය දැක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. මේ අවස්ථාව තුළදී ඔව් පන්දු යෑමේ මාවත නැත්නම් පිත්ත පැමිණිය යුතු මාවත පිළිබඳ ඖෂධයට නිසි අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. තවිෂ් පිටිනට එපිටයි ට්‍රයි පහර උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. එවර සාර්ථකයි. වයස අවුරුදු 19 පහළ ආසියානු පිටියේදී ක්‍රීඩා පිටිය භාවිත කරලා ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. ප්‍රබලයි සාර්ථකයි. එයත් වැදගත් කාරණයක්. හොඳ පන්දුවක් නැවත ස්වීප් කිරීම තමයි එකම විසඳුම. හොඳ පහරක්. වර ඩ්‍රයිව් කිරීමට ලැබෙන අවස්ථාව උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගන්නවා යෂ්මින්. වේගවත් ඩ්‍රයිව් කිරීම ලකුණු 4ක් එවර. එවරනි පන්දුවක් නමුත් එහි වාසිය සපයා ගන්නවා යෂ්මින් විසින්. පන්දුව වේගෙන් 4 සීමාව පසු කරමින් ගමන් කරනවා මේ මොහොතේදී. අලංකාර පහරක්. එවර යෝක පන්දුව පිටේ වැදුණු බව ඉල්ලා සිටිනවා. විනිසුරු සටහන් කරනවා මේ මොහොතේදී දැවියාමක් බව. පන්දුව සොයා ගොස් කඩුල්ල පූජා කරනවා. නැවතත් ඒ පුනරූපණය පායින්නෙන් බක්ලස හැදින්නේ හැකි. ඒ අනුව පිට වැටෙනවා 9 වන කඩුල්ල. පිටිකරුවෙක් නමුත් ඔහු ලැබුණු ලකුණු ලබා ගත්තෙත් නැහැ. මෙන්න උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා මේ මොහොතේදී. විනිසුරුගෙන් විමසා සිටිනවා පිටිකරුවන් යුගලය. ඒ හරියට රැකගත්තාද නැද්ද කියා විනිසුරු දැන් සටහන් කරනවා. විනිසුරු සමන් මොහාන් උඩ පන්දුවක් බව. ශාන්තානා විද්‍යාලයේ පිටිකරන දස්කම් වගීෂ ලකුණු 13කට දැවී ගියා. දිනුග ලකුණු 4යි වාර්තා කළේ. කුෂාන් පන්දු 88ක් ක්‍රීඩා කළා. නමුත් ලකුණු 16යි වාර්තා කළේ. චමිත් ලකුණු 25යි. බුද්ධිම කණ්ඩායමේ නායකයා ප්‍රථම පන්දුවේදීම දුවද්දී දැවී ගියා. ඖෂධ මේ පන්දු යැවීමේ දස්කම් දෙස අවධානය යොමු කරමු. ඉතාම හොඳ පන්දු යැවීමේ දස්කමක් කැපිපෙනෙන පන්දු යවන්නා තවිෂ. ඔහු පන්දු අර 16යි පන්දු 5කදී
එක් නිලකුණු පන්දුවාරයක් සහිතව ලකුණු 52කට කඩුළු 5ක් වාර්තා කරමින් මේ දෙදින තරගාවල ඉතිහාසයට ඇතුළත් වන්නට සමත් වුණා. Well, very surprising to see Malayadeva coming to bat again, but maybe He's surely inviting them to go after them. Shehan Bower flies it up and that has been played beautifully through the covers. Goes big. Goes very big. Again. He wasn't looking that good when he limped off the stadium. Oh, that's the first wicket of the Galle College second innings. Well taken. Seems like we do have another batter walking in. Here's the replay of that wicket. Banged it up short. He was committed for that shot and found the outside edge of the bat and a good take. Geetika to pull the final delivery of this over, bangs it up short. And it has been... Geetika. කෙටි පන්දුවක් ඉහළ නැගිට පන්දුව ස්ථානගත කිරීමට අවකාශයක් තිබුණා වාසමට නියමිතයි. පිටිනට පිටයි ස්ථානගත කිරීම පොයින්ට් සහ කව අතරින් ලකුණු 4ක්. තම තරගයේ තීරණයක් කරා ගෙන යන්නට අවස්ථාව තිබුණා. ඉලිමක් කරනවා ඉලිම ප්‍රබලයි සාර්ථකයි. දෙවරක් නොසිතා දකින්නට පුළුවන් පුනරූපණය කෙලින්ම තර්කයක් නැහැ කඩුල්ලේ වදින බවට පන්දුව නිසි ආකාරයෙන් විනිසුරුවයා නිරීක්ෂණය කරා දෙවරක් නොසිතා දබර ඇඟිල්ල දිගු කරමින් දැවි ගිය ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් සන්තුහන් කරනවා. යනුව ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් කරන්නට සමත් වෙනවා දෙවන කඩුල්ල මලියදේවිය රජිත්. සමස්තයක් විදිහට ගත්තම පන්දු යෑම ඉතාමත් ඉහළ තැනක තිබුණු කණ්ඩායම් දිත්වයක්. පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණ ක්‍රීඩා කරන ස්ථානගත කිරීම පන්දුව ඉහළ නගිනවා උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගන්නවා සැකසක් නැහැ. බෑසර්ගේ දැවියම ප්‍රදක් බලා ගන්නට පුළුවන්. ඔහු කල් වේලා ඇතුව පන්දුව දකිනවා නමුත් කල්යල් මැනීම තරම් සාර්ථක නැහැ. කෙසේ වෙතත් බෑසර ලකුණු 11කට ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට. පාසල් ක්‍රිකට් තරග රටාවේ ඉහළම තැන. ස්ලක්ස් විපාර ස්ථානගත කිරීම ඉහළින් සාර්ථකයි. ඒ අවස්ථාව තුලදී පවණයි ලබා දුන්නේ. ඒවර ඔබ දකිනවා පුනරූපණය තරම් විශ්වාසයක් තිබුණේ නැහැ. පහර එල්ල ගන්නවා නම් ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයා සෑහෙන දුරකින් ස්ථානගත කර තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් හොඳ පන්දුවාරයක්. පන්දුවාර 11ක් තිමයි 50යි කඩලු 4යි මලයදේව කණ්ඩායම සමාප්ත කරනවා. ඒ ආකාරයෙන් අතුගල්පුර සටනේ නිමාව ඒ ආකාරයෙන් අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන් දිල වශයෙන් යමවට පතු ආකාරයක්. 41 වන අතුගල්පුර මහා සටන යනුව ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වූ 35 වන අතුගල්පුර මහා සටන වශයෙන් ඉතිහාසයට එක්කාසු වෙනවා. කෙසේ නමුත් ඉතාමත් උද්‍යෝගී තරඟ රටාවක් ඉතාමත් හොඳ තීරණාත්මක තරගයක් බවට පත් වුණා. ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරා කණ්ඩායම් දෙකම. ඔව් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යම සිදු කර ආකාරයක් අපිට කියන්නට පුළුවන්. මේ මලියදේව ලකුණු පූර්ව දෙවන ඉනිමට පන්දුවාර 11යි ලකුණු 50යි කඩලු 4යි. රජිත් ලකුණු 27යි. පෑස්තර ලකුණු 11යි. අනිත් කිසිදු ක්‍රීඩකයෙක්ට සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. එයක් කරා යන්නට හැකියාවක් නොලැබුණත් ඔවුන් සිදු කර දේ ඉතාමත් විශිෂ්ටයි. බසිල් ශෙහානේ කඩුල්ල බැගින් යෂ්මින් කඩලු 2යි. ගීතික යම් ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා. පන්දුවාර දෙක තුරදී ලකුණු 19 කඩලු බිඳ වැටීම. ප්‍රථම කඩුල්ල ලකුණු 24 දින අනතුරු 46 48 50 දී අවසන් කඩුල්ල බිඳ වැටුණේ. Please give a big round of applause to Anites and Devans. You're watching ThePapare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we're here at the Anchor New Delhi Relay Carnival 2025, where passion meets a lot of water. So come, let's go have a look and see how fun and intense this relay gets.
I've got the overall champions of the Relay Carnival, St. Joseph's College, the captain and the vice captain of the swimming team, Tarisha Fernando and Shavin Vikramaratne. What do you have to say, guys? We are actually really excited that we have won this event. This is our third consecutive year actually winning this event, and we really work hard for this event. Now we are really... Shavin, how has hard work paid off? It has paid off great. Coming in, we were hoping to keep a lead among others, and we have managed to do that in the morning session. And the evening session was a bit of a struggle, but at the end of the day, we did what we could, and it was great. So how proud are you all to be the Anchor New Dale men's champions of the Relay Carnival? Winning is actually not the main target, what was in our mind, but actually with discipline comes winning. So very proud how our members performed in the meet, and there were some things we have to improve, but overall I'm very proud that we managed to make this a great event, and we performed well. I'm sure your school is also proud, and I don't want to keep you all long here. Go enjoy. Thank you. So with me, I've got the Anchor New Dale Relay Carnival 2025 Girls Champions Ladies College, and I have the captain and vice captains with me. So Teresa Adams, how proud are you? I'm extremely proud of our team because I know how hard we've all worked to get here, and I know how hard the teacher in charge, the coaches have all worked to get us here. So extremely proud. So what do you think the dressing room atmosphere would be today? So we haven't actually won Relay Carnival in a long time, and it's a very exciting moment, and everyone was extremely excited, and they were all just jumping up and down, and it's really nice to see the smile on their faces, especially the juniors. And I'm sure your hard work has paid off. So do you all have to say how have you all been practicing, and were you all expecting this win? We were definitely not expecting the win because it's the first time in a really long time. We have practiced almost every day at 5:30 in the morning, and it has really paid off. I'm sure it's a special day for your school today. You all won the 100th Netball championship against Kingswood Candy, and you all won this championship. Congratulations to Ladies College and the swimming team, and also your netball team, girls. Go enjoy.
alone, no one fights alone. You're watching the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we're here at Carnage's first ever women's weightlifting training program. Come, let's go have a look and see how strong this program gets. So with me, I've got the founder, CEO of Carnage, Joel Tilakaratna. Hi, Joel. How has your day been? Hi, it's been a great day, a great start, and happy to have Papare here. Nice. Indeed, it's happy to be here. Joel, talk about this program, the weightlifting program, for the first time in Sri Lanka with only women in it. So I think what we want to do is we built a platform, and we thought, why not use this platform to inspire people to get into fitness, get into lifting. Because of the platform we have, I thought it's an ideal opportunity. Let's use what we built to inspire, because that's what our brand says, is to inspire a generation to be better every day. So here is an event that we are trying to use through experience, fitness trainers, to inspire people to get into fitness. So Joel, talk about the tagline of the day, no one lifts alone, no one fights alone. Yeah, so no one lives alone, essentially. So to say you don't have to be alone in this fitness journey. There are other people who are also trying to be better. So that's why it says no one lives alone. So we are trying to build that community where everyone encourages and motivates another person. So yeah, no one lives alone, and we're all there to help each other and to become 1% better. Nice. And Joel, you've been an inspiration to the young generation. Keep doing, kudos to everything. Thank you so much, and thank you, Papare, for being here to cover and help us take this message out. Thank you. Thank you so much. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties.
Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Me, I've got Jessica Bianca from Team Carnage. Jessica, what an awesome morning it has been. Talk about today and today's initiative. Hi. So today has been really, really amazing. It's so good to see all these women here together with different ages, just putting themselves out there and helping each other. And it's been really, really amazing and fun today. Jessica, talk about how this idea came to you all and from when have you all been planning? So it's been quite 2 months when trying to put this together, and we're really happy how it came out. The outcome was really good and people are happy, they have fun. The idea was basically to bring women together, to make them feel strong, to make them feel good about them, and to have the self-confidence of them. So that was basically the idea, to encourage women to work out and be strong and be confident. Nice. Kudos to this idea, and we look forward to many from you all. Yes, Carnage is not just a brand. We're gonna bring more amazing things, and I hope you all stay with us and enjoy for it. Can we say the tagline together? Every day. Yes. Be better every day. Thank you. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
I'm at the first Carnage Women's Fitness event. The energy is so good, the vibes are so good, everyone's so supportive. There are people from different levels, from like beginner to advanced. Everyone's supporting each other, pushing each other. It's literally been so fun. I was a little bit nervous when I got here, but everyone's been like, genuinely the vibes are so good, and I'm so excited that brands like Carnage are doing things like this. So yeah, hats off to Carnage and to everyone here for making this possible and making this such a good event. Stand by for opener. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. 3, 2, 1, roll off. This is Sri Lankaවේ අංකික ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Welcome back to the Papare. Welcome to the live broadcast from ThePapare. Good luck, guys. Good luck, everyone. The Papare, Sri Lanka's #1 television sports channel.
අයබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් නැවතත් ඔබ පිළිගන්නවා ගාල්ලට ශාන්ත ඇලෝෂියස් විද්‍යාලයට එරෙහිව කළුතර සිරිකුරුස විද්‍යාලය සටන් බදින ප්‍රථම සිහින සංග්‍රාමය ආරම්භ කිරීමට අප සූදානම් අයහපත් කාලගුණය නැවත අපට යහපත් බවට පත්ව තිබෙනවා. දැන් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය සුළු අවරශ්මියකින් වර්ණවත් වෙමින් තිබෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දෙදින තරගයක් ආරම්භ කරන්නේ උදෑසන වරුවේ. අද ඔබට කියන්නට සිදුවන්නේ සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියයි. කෙසේ වෙතත් මෙන්න ක්‍රීඩාංගණය දැන් යහපත් අයුරින් ක්‍රීඩාවට සුදුසු අයුරින් සූදානම්ව තිබෙනවා. කණ්ඩායම් දෙකේ ශිෂ්‍ය නායකයින් ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩකයන් පිළිගැනීමට සූදානමින් සිටින්නේ. මාත් සමගින් විස්තර විචාරක කුටියට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ප්‍රවීණ විස්තර විචාරක කමිල ප්‍රනාන්දු. අයබෝවන් කමිල. අයබෝවන් අසංක. හොඳ තත්ත්වයක් ඓතිහාසික දිනයක් හරි මේ විද්‍යාල දෙකටම ඔවුන් ප්‍රථම වරට හමුවන්නේ මහා තරගයකදී ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ. උදෑසන පැවති වර්ෂාව නිසා බොහෝ දෙනා සිතුවා තරගය ආරම්භ කිරීමට නොහැකි වී. නමුත් එහි සම්පූර්ණ ගෞරවය මේ ක්‍රීඩාංගණයේ සේවකයන්ට හිමි යුතුයි. තරගය ආරම්භ කරන්නට සියල්ල සූදානම්. මේ ඔබ දකින්නේ ඒ ප්‍රේක්ෂක ධාරිතාවෙන් යම් ප්‍රමාණයක් ඉතා හොඳ ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් තරගය සඳහා පැමිණ තිබෙනවා. ඉතා හොඳ තත්ත්වයක් දැන් ක්‍රීඩාංගණයේ අවට කාලගුණ දිහා බැලුවමත් හොඳ තත්ත්වයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. උදෑසන වර්ෂාපතනය දුටු වනම ඔබේ අදහස සියලු දෙනාගේම අදහස උනේ මේ තරගය නම් අද දිනේ පවත්වන්නට නොහැකි වේවිය කියා. කෙසේ වෙතත් දැන් යහපත් පුවතක් අපට ලැබුණා. මිනිසුරුවන් සෑහෙන කාලයකට පසුව තීරණය කළා තරගය ආරම්භ කළ හැකි බව. ප්‍රථම දිනයයි ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. මේ තරගය තුළ අද මෙන්න උදෑසන තත්ත්වය ඉතාමත් අයහපත් තත්ත්වයක් තිබුණේ. දැඩි වර්ෂාපතනයක් තිබුණා කමිල. විශාල වෙනසක් ක්‍රීඩාක්‍රියේ දැන් ස්වභාවය දිහා බැලුවම ඔවුන් සෑහෙන මහන්සි වුණා. සෑහෙන පරිශ්‍රමයක් දැරුවා මේ තත්ත්වයට ගෙන එන්නට. ඉතින් ඔබ අර කියූ දේ බොහෝ දෙනා සිතුවේ තරගය අත්හැර දාවන්නට සිදුවේවි පළමු දිනේදී කියලා. නමුත් මේ විනිශ්චයකරුවන් ඔවුන් නිරන්තරයෙන් ක්‍රීඩා පිටියේ පරීක්ෂාවට භාජනය කළා. ප්‍රධාන විනිශ්චයකරුවන් ලෙසින් අද කටයුතු කරන්නේ සුක්‍රිවාහිට සමගින් ප්‍රදීප් පුඩවත්. ඉතින් සෑහෙන පරිශ්‍රමයක් දැන් සියල්ල සූදානම් තරගය වෙනුවෙන්. ප්‍රේක්ෂකයන්, ප්‍රේක්ෂිකාවන්, ක්‍රීඩකයන්ගේ දෙමාපියන්, ඒ වගේම ගුරුවරයන් මේ සියලු දෙනාම සූදානමින් තිබෙනවා මේ ඓතිහාසික දිනය අද සමරන්නට. අපට දැක ගැනීමට ලැබේවි සමාරම්භක උළෙලේ දසුන්. මේ ඓතිහාසික දර්ශනය ඔබ නරඹන්නේ. මේ තමයි ප්‍රථම සීන සංග්‍රාමය, ඓතිහාසයේ ප්‍රථම සීන සංග්‍රාමය තරගය. මේ තමයි උදෑසන වරුවේ සමාරම්භක උළෙල ආරම්භ වුණු ආකාරය. මේ අවස්ථාවේදී වර්ෂාපතනයක් පතිත වුණේ නැහැ. සමාරම්භක උළෙලට සම්භාවනීය අමුත්තන් පාසල් දෙකේ විදුහල්පති පියතුමන් සහභාගී වුණා. ඒ වගේම විශේෂ අමුත්තන් මේ පාසල් දෙකේ ආදි සිසුන් ඇතුළු සියලු දෙනාගේම සහභාගීත්වයෙන් ජාතික ගීත ගායනය කරමින් පාසල් දෙකේ ධජ පතාක සුළඟට නිර දුන්නා. මෙන්න පුහුණුකරුවන් සිරිකුරුස විද්‍යාලයේ ආකාරයෙන් තමයි උදෑසනදී සමාරම්භක උළෙල ආරම්භුනේ. නමුත් එතනින් පසුව විශාල වර්ෂාපතනයක් ඇද වැටුණා ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට. නමුත් දැන් තත්ත්වය ඉතාම සුබදායකයි. සුළඟ ඔබට දකින්නට පුළුවන් සෑහෙන සුළඟක් තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩාංගණය හරහා ගමන් කරමින්. කෙසේ වෙතත් වර්ෂාව දැන් පහව ගොස් අවසන්. අපි සූදානම් තනතිරු වාර්තාව වෙතට යන්නට. රෙෂ්වාන් පෙරේරා සූදානම් තනතිරු වාර්තාව අද දිනේ ඔබ වෙතට ගෙනෙන්නට. And it's time to talk about the 22 yards for this historical encounter between St. Aloysius College and Holy Cross College, Kalutara. And to talk about the 22 yards here at the Galle International Cricket Stadium, it does favour the batsman early on, but with the overcast conditions we have had in the last couple of hours and the pitch being covered, I'm sure the fast bowlers with the new ball will have some assistance and some swing will happen. But the pitch will slightly be on the slow side as we see plenty of grass in it as well, and as the sun opens up, probably the batsman will have a good day out here. But with the conditions, with the overcast conditions which we have seen last evening and in the morning session here, the captain winning the toss won't have a hesitation to have a bowl first. ස්තුති රෙෂ්වාන්, ඔබ සඳහන් කරනවා පන්දු යවන්නට කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායමේ නායකයා තීරණය කරාවිය කියා. මේ තමයි තනතිරුව. සාමාන්‍යයෙන් අප දකින්න සුදු පැහැති ගාලු තනතිරුවක්. ඔව්, ඊටම හොඳ තනතිරුවක් සකස් කර දී තිබෙනවා. ඒ වගේම අර හස් කුස තිබෙන වලාකුළු තත්වය තමයි තරමක් භාවිතයට ගන්න යුතු වන්නේ පන්දු යවන්න. ඒ නිසාවෙන්
ක්‍රිෂ්වන් කියපු දේ කාසි වාසි ජයග්‍රහණය කළ හොත් පන්දු යැවීම වඩා සුදුසු බව තමයි ඔහු කියා සිටි. බලමු කෙසේද ඒ සිදුවන්නේ කියලා. ඒ තමයි තනතිරුවේ තත්ත්වය. යම් පමණක තනකොළ තීරුවක් දකින්නට පුළුවන් තනතිරුව මත. හොඳයි දැන් අප සූදානම් ඓතිහාසික සීන සංග්‍රාමයේ ප්‍රථම කාසිය වාසිය උරගා බැලීමේ අවස්ථාවට ඔබ රැගෙන යන්නට ආදිල් සිද්දික් සූදානම් තනතිරුව මත. The wait is over and I'm saying it literally. The skies have opened up and we are here to witness a historic game, the first battle of dreams between Holy Cross College Kalutara and St. Aloysius College Galle. I have the two captains, Kavindu Amarasinghe, the home captain leading St. Aloysius College, and Sanuka Cheran leading Holy Cross College, the visitors for this encounter, and the match referee. Home captain Kavindu will toss the coin. Heads. Heads is the call. It's tail. It's tail. It's tails and the home captain Kavindu Amarasinghe wins the toss. Kavindu, what would you like to do first? I would like to bowl first. Any reasons, any particular reasons to bowl first? Because of the pitch and the weather conditions. Very good and have a great game. Good luck for the game, Kavindu. Sanuka, happy with the decision? Yes, the decision is whatever, it doesn't matter because anything we have to do our best. So I am happy and we have to do our best. And final question, how much do you think you should put on this wicket? I think 180 plus runs is enough for this pitch. Thank you. And we have the first Battle of Dreams officially constituted and the home teams in Aloysius College won the toss and choose to bowl first in overcast conditions here at Galle. ස්තුතියි ආදිල්. මේ තමයි අද දිනේ සහභාගී වන කණ්ඩායම් කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළ අලෝසියස් විද්‍යාලයේ නායක කවිදු අමරසිංහ උත්තීර්ණය කළ ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමට. මේ තමයි හොලි ක්‍රොස් විද්‍යාලය නැත්නම් සිරිකුරුස විද්‍යාලය නියෝජනය කරන කණ්ඩායම. නායක සනුක චෙරාන්, චමෝද් ප්‍රසන්න, හිරුෂ ගිම්හාන්, ආකාශ් සත්සර, ඒ වගේම ෆිරනාස් ජයමාන්, හිමරුද් දේශාව්, සිත්රු චමත්ක, ඉඳුවර අනුහස්, විහංග ඔසින්ද සිල්වා, විහංග නෙත්රු, යසිත් තරුෂ්ක සිල්වා. ශාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලය දෙව්මින ආරම්භක ප්‍රතිකරු ඒ වගේම ධනුෂ්ක දුල්මාල් ප්‍රමෝද් රන්දීප නායක අමරසිංහ දේවින්ද නිම්විරු නිර්වාන් පබසර සහ සංසිත්. ඒ තමයි කණ්ඩායම් දෙක. මොනවා සිද්ධ වෙයිද වර්ෂාවෙන් පස්සේ? ඔව් හොඳ කාසිය වාසියක් ජයග්‍රහණය කළේ ශාන්ත ඇලෝසියස් නායකයා. ඔහු තීරණය කළා මුතවෙන් පන්දු යවන්න. ඒක හොඳ තීරණයක්. නමුත් ඒ තීරණේ අසංක වගකීම තියෙන්නේ වේග පන්දු යවන්න. අහස් කුස දිහා බැලුවම වලාකුළුයින් බර වෙච්ච අහසක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම සුලක හොඳින් හමනවා එක් අන්තයකින් තවත් අන්තයකට. ඒ නිසාවෙන් පන්දු යවන්නන්ට විශේෂයෙන් වේග පන්දු යවන්නන්ට ඉතින් හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා කඩළු දවා ගන්නට. වේග පන්දු යවන්න අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රථම සැසිය ප්‍රථම පැය කිහිපයේදී තමන්ට හැකි හොඳම ස්ථානවල පන්දු යැවීම සිදු කළ යුතුයි. මේ කාලගුණයෙන් ලැබෙන වාසියත් පරිසරයෙන් ලැබෙන වාසිදායක තත්ත්වයක් උපයෝගී කරගෙන දැන් පිටියට පිවිස තිබෙනවා සිරිකුරුස විද්‍යාලයේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන්. ඒ වගේම මේ තනතිරු සාමාන්‍යයෙන් පිතිකරුවට යෝග්‍ය තනතිරුවක් පළමු පෑ භාගය හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නොත් ඉතා හොඳ තනතිරුවක්. විශේෂයෙන්ම තනකොළ තරමක් තිබෙනවා. නමුත් ක්‍රීඩා පිටියේ අනිත් ස්වභාවය දිහා බැලුවමත් මේ තනතිරුව හොඳින් වේලී තිබෙන හැඩක් දක්නට ලැබෙන්නේ. මා දකිනවා පිතිකරුවන්ට යෝග්‍ය තනතිරුවක් හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නොත් ඉතා පහසුවෙන් ලකුණු රැස් කිරීමේ අවස්ථාව තිබෙන තනතිරුවක්. අනිවාර්යෙන්ම කෙතරම් වර්ෂාපතනය පතිත වුණත් හොඳින් ආවරණය කර තිබුණා තනතිරුව. ක්‍රීඩාංගන සහායකයන් ඉතාම යහුසුළු ඔවුන්ගේ කටයුතු සිදු කළ උදෑසන වරුවේදී එය අනිවාර්යෙන්ම අගය කළ යුතුයි. ඉතින් තනතිරුවට කිසිම අයුරකින් වර්ෂාව නැත්නම් තෙතමනය පතිත වනවා අප දුටුවේ නැහැ. නමුත් පොළවෙන් පැමිණෙන තෙතමනය මොයිස්චර් එකේ යම් ප්‍රමාණයකට තිබෙන්නට පුළුවන්. ඔව් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් හදවා තිබෙනවා ඒ ගලි ක්‍රීඩකයෙක් සමගින්. ක්‍රීඩා පිටියේ ඔහු ආරම්භක වේග පන්දු යවන විට තවත් එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් සිටියා නම් කැමති. නමුත් වුණ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සමගින් එක් ගලි ක්‍රීඩකයෙක් යොදවා තිබෙන්නේ දකුණත් පිතිකරුට එරෙහිව. මෙන්න ප්‍රථම පන්දුව සිහින සංග්‍රාමයේ.
පිටින්ට සෑහෙන පිටින් පිතිකරු අවධානමක් භාරගන්නේ නැහැ. නිර්වාන් ප්‍රථම පන්දු යවන්න ඇලෝෂියස් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. සුක්‍රවාහිඩ් විනිශ්චය කරන අන්තයෙන් පන්දු යවන්නේ ගාලු කොටු පෞරාන්තයේ සිටයි පන්දු යවන්නේ ආරම්භක වේග පන්දු යවන්න. තිනේ ප්‍රධාන විනිශ්චයකරුවන් ලෙසින් සුක්‍රවාහිඩ් සහ ප්‍රදීප් උඩවත්ත කටයුතු කරනවා. අතිරේක විනිශ්චයකරු ලෙසින් චමින්ද හතුරුසිංහ, ඒ වගේම තර්ක තීරකවරයා සුරංජිත් ධර්මසේන. දැන් හොදින් හිරුරැස් පතිත වෙනවා ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයට. එවර හොඳ ඉපිලීමක් වර්ෂාවෙන් අනතුරුව මේ ඉපිලීම බලාපොරොත්තු විය හැකි මේ තර්ක තීරුව මත. තවත් කිට්ටුවට පන්දු යැවිය යුතුයි දකුණත් පිතිකරුවගේ විශේෂණය මා විශ්වාස කරනවා පිටේ ඉන්න දෙසින් තවත් 4 වෙනි කඩුල්ලට පන්දු යැවීමේ හැකියාව තිබෙනවා නම් ඔහුට පහර දී යුතු වෙනවා. එතකොට පිත්ත ගේන්නට වෙනවා පන්දුවට. ඒ තමයි සිදු කළ යුතු වන්නේ. නිර්වාණ ආරම්භක වේග පන්දු යවන්න. ආරම්භක පිතිකරු නායක සනුක චෙරාන් සිරිකුරුස විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දකුණත් පිතිකරු ප්‍රථම පන්දු දෙකේදීම අප දුටුවේ නැහැ තරම් ආවේගයක්, තරම් ආක්‍රමණයක්. මෙන්න නැවතත් නිර්වාණ. හොඳ පන්දුවක්. දැවියාමක් විය යුතුයි. අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න ප්‍රථම කඩුල්ල. සිහින සංග්‍රාමයේ සිහිනය සැබෑ කරගන්නවා නිර්වාණ. ඔහුගේ ප්‍රථම කඩුල්ලත් සමගින් ප්‍රථම පන්දුවාරය තුලදීම. ඔව් මා පවසා සිටියේ එයයි අසංක. පන්දුවට පහර දීතු සීමාවේ පන්දු පතිත කළ යුතුයි. එවිට පිත්ත ගේන්නට සිදුවෙනවා. පිත්තේ පිටතක්රේ වදින පන්දුව දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක් නව පන්දුවේදී හොඳින් පන්දුව වෙතම දැස් සවාගෙන හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක්. ඒ අනුව සිහින සංග්‍රාමී සිහිනයේ විදි යනවා ආරම්භක පිතිකරු නායකයාගේ සනුක චෙරාන් ක්‍රීඩාගාරයට. ලකුණු නොලබා මේ පුනරූපණය හරියටම පිත්ත යොමු කරනවා. හරියටම පිටින් දෙසින් පතිත පන්දුවට දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක්. ඒ අනුව ආරම්භක වේග පන්දු යවන නිර්වාණ ප්‍රභාෂ් නිර්වාණ සාර්ථක වෙනවා පන්දු රැකීමේදී. නිම්බිරු උඩ පන්දු රැකගෙන තිබෙන්නේ. දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. අසංක ඓතිහාසික අවස්ථාවක් මේ ආරම්භක වේග පන්දු යවන්න පන්දු 3ක් යැවීමෙන් අනතුරුව ප්‍රථම කඩුල ලබා ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. ඉතින් ඔහුගේ ජීවිතයට නම් මේ බොහෝ විට මතක තිබේ. ඒ වගේම මේ නරඹන අයට නැත්නම් රූපවාහිනී තිරේ නරඹන සියලු දෙනාටත් සෑහෙන මතකයේ තියෙවීමේ සිද්ධිය ඓතිහාසික අවස්ථාවක්. ඒ වගේම ඔබටත් මතත් කමිල ඊටාම හොඳ අවස්ථාවක්, ඊටාම හොඳ මතකයක්, ඓතිහාසික මතකයක්. නමුත් සිරිකුරුස විද්‍යාලයේ නායක සනුක චෙරාන්ට අවාසනාවන්ත මතකයක්. කෙසේ වෙතත් තරගයේ ක්‍රියාත්මකයි. දැන් නවක පිතිකරු පිටියට පෙවිස තිබෙනවා. මෙන්න නැවතත් නිර්වාණ. එවරත් හොඳ පතිතේ හොඳ ඉලක්කයේ පන්දු යවන්නේ එක් ලකුණකට අවස්ථාව. ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි පිතිකරුවන් යුගලය. ප්‍රථම ලකුණ අද දිනේ සහ මේ සිහින සංග්‍රාමයේ. එයත් ඓතිහාසික අවස්ථාවක්. එයත් ඉතිහාසයට එක්වන්නේ පළමු ලකුණ ලබාගත් පිතිකරුවන් ලෙසින්. ඒ නිසා මේ සියල්ල ඉතිහාසගත වෙනවා. පළමු කඩුල්ල, පළමු උඩ පන්දු, පළමු ලකුණ, පළවෙනි 4 පහර, පළමු 6 පහර මේ සියල්ල ඉතිහාසගත වෙනවා. ප්‍රභාස් නිර්වාණ පැහැදිලිවම ඉතිහාසගත වෙනවා. ආරම්භක පන්දු යවන්න ආරම්භක පන්දු වාරයේ කඩුල්ලක් ලබා ගන්න. කිසිදාක වෙනස් නොවන වාර්තා තවත් වසර 100කින් උනත් මේ ක්‍රීඩකයාගේ නමයි ප්‍රථම කඩුල්ල හැටියට සඳහන් වෙන්නේ. ඔබේ නමත් කියවෙනවා. පළමු පන්දුව සඳහා විස්තර ਵਿਚාරය අසංක හදිනන් පැහැද. අනිවාර්යෙන්ම ස්තුතියි. ඒ වගේම ඔබේ නමත්. එවර අජීවී පන්දුවක් වශයෙන් සටහන් කරනවා වෙනිසුරු වහිඩ්. පැහැදිලිවම වේග පන්දු යවන්නෙක් පන්දු යවිතු ආකාරය පිළිබඳව තමයි අපි මේ කඩුල ලැබෙන්නට පෙර මා කතා කළේ. පන්දුව පිටිකරුට පහර දීමට පතිත කළ යුතුයි පන්දුව. ඒ කඩුල ලබාගත් පන්දුව ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. සියුම් දෝලනයක් තිබුණා අවුට්සික පන්දුවක් ලෙසින්. පිටිකරුවා පිට ගෙනාව පමණයි හරියටම පිටේ පිටතක්‍රේ වැදුණු. ඉතින් හොඳ පන්දු යැවීමක්. එවර පිටිකරු හැර යමින් ඉවතට ඇදී යන පන්දුවක් තරමක් පිටට වඩා ඈතයි.
හොඳ දේහ ලක්ෂණයක් තිබෙනවා ප්‍රවාශ නිර්වාණ්ගේ. හොඳ උසක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔහුට ආවේනික විශේෂ ලක්ෂණයක් තිබෙනවා පන්දු යැවීමේදී පිතිකරුවාගේ ඇඟ හරහා පන්දු යවන විශේෂයෙන් වමත් පිතිකරුගේ. අප දුටුවා ඉතා හොඳින් ඔහු මේ පන්දුවත් යවන නමුත් පතිතේ තරම් සාර්ථක නැහැ. තවත් ඇඟට කිට්ටු වන්නට පන්දුව පතිත කළා නම් ඒ බවුන්සි මස් සමග ඉතා හොඳ පන්දුවක් වෙන්නට තිබුණා. දැන් ස්ලික් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් සහ ගලි ක්‍රීඩකෙක්. හොඳ පන්දුවක්. නමුත් නිපන්දුවක්. නමුත් මෙය පන්දු යවන්නාව නිතර උනන්දු කෙරවෙන ආකාරයේ තනතිරුවක්. ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. හොඳ ඉපුළුමක් දක්නට ලැබුණා. හොඳ පතිතයක් දක්නට ලැබුණ පිතිකරු සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජිතපත් වුණා. නමුත් පාදයේ තරමක් ඉදිරියෙන් තමයි පන්දු යවා තිබෙන්නේ. නමුත් පිතිකරුට විශාල පීඩනයක් එවැනි පන්දු. ඔහු දන්නවද මේ පන්දු යවන්න හොඳ මානසිකත්වයක සිටින්නේ පළමු පන්දු වාරේ කඩුල්ලක් ලබා ගනිමින්. නිසාවෙන් පිතිකරු පීඩනයක ලක් වී තිබෙනවා පැහැදිලිව. ලකුණු 2යි එක් කඩුල්ලකට. පන්දු රකින්න කණ්ඩායම එනම් ඇලෝෂියස් කණ්ඩායම Tamanගේ ග්‍රහණය දැඩි කරමින් තිබෙන්නේ. එවරත් හොඳ පතිතේ හොඳ ඉපිලීමක් ලබා ගන්නවා නිර්වාන්. සාර්ථක පන්දුවාරයක් සීන සංග්‍රාමයේ ප්‍රථම පන්දුවාරය අවසන් වන්නේ ලකුණු 2යි එක් කඩුල්ලයි සිරිකුරුස විද්‍යාලය. Get ready to enter the Colosseum of Champions, where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby League 2025. Catch all the action live on Sri Lanka's #1 sports channel network, ThePapare. ලකුණු 2යි එක් කඩුල්ලයි සිරිකුරුස විද්‍යාලයේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ තුලදීම ප්‍රථම කඩුල්ල හිමි වුණා වුන්ට. ඒ ඊටම වැදගත් නායකයාගේ කඩුල්ල සනුක චෙරාන් දැවි ගියා කිසිදු ලකුණක් නොලබාම. දැන් ගමගේ සූදානම් පන්දුව පිළිගන්නට. දකුණත් සහ වමත් පිතිකරුවන් ක්‍රීඩා පිටි. නමුත් නව පන්දුව ලබා දී තිබෙනවා දග පන්දු යවන්නෙක් වෙත. අප බොහෝ විට දකිනවා මේ. නමුත් ඇයි වේග පන්දු යවන්නන් සිටිනවා නම් මේ නව පන්දුව ලබා නොදෙන්නේ කියලා මට නම් පැහැදිලිවම දක්වන්න ලැබෙනවා. ඒ අඩුපාඩුවක්. නැත්නම් කොයි වෙලාවෙද ඔහු පාවිච්චි කරගන්නේ? අනිවාර්යයෙන් මේ වගේම කාසේ වාසේ ජයග්‍රහණය කරලා ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවන්නට තීරණය කරලා ඔබේ වේග පන්දු යවන්නන්ගේ නොපරිමය ලබා නොගන්නේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නය අනිවාර්යයෙන්ම තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් යම් කිසි වෙනස් උපක්‍රමයක් තිබෙනවාද දන්නේ නැහැ. ඇලෝෂියස් විද්‍යාලයට මෙන්න සසිඳු රන්දීප දැන් සූදානම් පන්දු යවන්නට. කිසිදු දඟ කැවීමක් නැහැ. ඔව් නමුත් නායකයාගේ සැලසුම තරමක් වෙනස් වන්නට පුළුවන්. එක් අන්තයකින් වේග පන්දු යවන්නෙක් භාවිතා කරමින් අනිත් අන්තයේ දඟ පන්දු යවන්නෙක් භාවිතා කොට පිතිකරුවන්ට තරමක් අර පන්දුවේ පැමිණීමේ වේගය ඔවුන්ට යම් ආකාරයක වෙනසක් සිදු කළ අවස්ථාවක් ලෙසින් තමයි මා දකින්නේ. එවරත් පිට හැර යනවා. කිසිම දඟ කැවීමක් නැහැ. පිතිකරු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නොයම් කිසි දඟ කැවීමක්. නමුත් ඒ දකින්නට නැහැ. පන්දුව තවමත් අලුත්. රන්දීප ඔහුගේ දෙවැනි පන්දුවයි අවසන් කළේ. ඔවුන්ගේ අනිත් වේග පන්දු යවන්න පබසර. ඉමාල්ෂ පබසර ඔහු බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇති කුමන මොහොතකෝ පන්දුව ලැබේවි. නමුත් ඒකාන්තයකින් දග පන්දු යවන්නෙක් මාන විශ්වාස කරනවා පැහැදිලිව මේ අහස් කුස දිහා බැලුවම නව පන්දුව අතට ගත යුතුවන් වේග පන්දු යවන්නෙක් බව. නමුත් ඒ තමයි නායකයාගේ අදහස. ඔහු අතයි තිබෙන්නේ යතුර. දැන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් කැඳවා තිබෙනවා. පන්දුව කෙටි. හොඳ පන්දු රැකීමක් රන්දීපගෙන්. ඒ වගේම අද දිනේදී අප කතා කරා සමාරම්භ උත්සවයේ තම හොඳින් ඒ සංවිධානය කොට තිබුණා. ක්‍රීඩාවේ ප්‍රධානම පාසල් දෙකක් මේ ක්‍රීඩාවේ විද්‍යාල දෙකම. ගාල්ල ඇලෝසියස් විද්‍යාලයේ වුණ මේ වසරේදී වයස අවුරුදු 19 පහළ
සීමිත පන්දු වාර තරගාවලිය TB කාණ්ඩේ පළමු කොටසේ උන් ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තා. තම දක්ෂ කණ්ඩායමක්. ඒ වගේම කළුතර සිරිකුස්ස විද්‍යාලයට උන් ක්‍රීඩා කළේ පළමු කාණ්ඩේ TB කාණ්ඩේ කණ්ඩායම් දෙකම පළමු කොටසේ ක්‍රීඩා කළ කණ්ඩායම් දෙකක්. එවර කෙලින් පැමිණි පන්දුව හොඳින් හඳුනාගත්තා ගමගේ පන්දුවාරය නිමයි. ඒ තමයි දෙවැනි පන්දුවාරය අද දිනේ ලකුණු 2යි 1 අඩුල්ලයි සිරිකුරස විද්‍යාලය. Just a little bit of පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on ThePapare on Dialog TV ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. නැවතත් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ සිහින සංග්‍රාමය. එහි ප්‍රථම අදියර මේ මහා ක්‍රිකට් තරගයට සහභාගී වෙනවා ගාල්ල ඇලෝෂියස් විද්‍යාලයට එරෙහිව කළුතර සිරිකුරුස විද්‍යාලය. දැන් නැවතත් නිර්වාන් ඔහුගේ දෙවැනි පන්දුවාරය වෙනුවෙන් තරමක් පිතිකරු අසල පතිත වුණේ පන්දුව ප්‍රථම ලකුණ සාර්ථක කරගත්තා. දෙවැනි ලකුණේදී සංනිවේදන ගැටලුවක්. කෙසේ වෙතත් පිතිකරුවන් සුරක්ෂිතයි. පන්දු රකින්නන් යොදා ගැනීමේදීත් ඩීප් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් රඳවත්. තරමක් පොයින්ට් කලාපය පැත්තට වන්නට ඔහු පන්දු රකින්නේ. ඔහු තමයි පැමිණ පන්දු රැකගත්තේ 4 සීමා වාසන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙක් යොදවා තිබෙනවා. ඒ වගේම එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් මිඩ් ඔෆ් මිඩොන් සහ ෆයින් ලෙග් කලාපවල ක්‍රීඩකයා තරමක් බැක්වර්ඩ් ස්ක්වාලි කලාපයේ වන්නට පන්දු රකි. හොඳ පතිතය නැවතත් සොයා ගන්නවා නිර්වාන්. ප්‍රථම පන්දුවාරය තුලදීම දවාගත්තා ඔහුගේ ප්‍රථම කඩුල්ල සහ මේ තරගාවලියේ මේ මහා ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ප්‍රථම කඩුල්ල. විශේෂයෙන් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ තරගයක් පවත්වනවා කියන්නේ තරග වදිනවා කියන්නේ ඕනෑම කෙනෙකුට සෑහෙන වාසනාවක් ජීවිතයේ අමතක නොවන සටහනක්. ඒ නිසා වෙන්න විද්‍යාල දෙකේම විශේෂයෙන් මේ සංවිධායකවරුන්ට ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි මේ ක්‍රීඩකයන්ට මෙවැනි අවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම පිළිබඳව. සෑහෙන වැදගත් අවස්ථාවක් ජීවිතේ. වරත් ආරක්ෂිතව පිළිගන්නේ අනුහස්. ඔහු ලකුණු 2යි තවමත් පන්දු 5කට ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. ඔබ සඳහන් කළා මේ තරග සංවිධායකවරුන් ලබා දුන් අවස්ථාව ගැන මේ ක්‍රීඩකයන්ට. ඒ වගේම ඔවුන් ඊටම ශක්තිමත් සංවිධායකවරුන් පිරිසක් මේ පාසල් දෙක ගත්තාම ආදි සිසුන් පැත්තෙන් ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය තුලත් නම සටහන් කළ කිහිප දෙනෙකුම දකින්නට පුළුවන්. මේ ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දු රකින්නන් ස්ථානයන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් ගලි ක්‍රීඩකෙක් එක්ස්ට්‍රා කවර් මිඩ් ඔෆ් මිඩොන් ක්‍රීඩකෙක්. එවර ස්ක්වයර් කට් කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. කිසිදු පන්දු රකින්නෙකු නැහැ ඒ ඉසව්වේ. එය පළමු 4 පහර මේ මහා තරග ඉතිහාසය තුළ මේ විද්‍යාල දෙක අතර පළමු 4 පහරේ අයිතිකරු අනුහස් තරමක් පිටින්ට ඈතයි. සැහැණ ඉඩකඩක් ලැබුණ පන්දුව ස්ක්වයර් කට් පහරක් කරා යන්න. ඉතා හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් ඩීප් පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් සිට තරමක් ඩීප් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයෙන් තමයි පන්දුව 4 සීමාව ඉක්මවා ගියේ. ලැබුණු අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගත්ත අනුහස් සෙවර. දැන් ලකුණු 6යි ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඉලක්කය ඉක්මනින් සකසා ගත යුතුයි නිර්වාන්. හොඳ පන්දුවක්. නැවත පැමිණීම ඉතාම හොඳයි. ඒදී පිත්ත තමයි තනතිරුවේ වදින්නේ. පන්දුව තරමක් ඈතින් යන්නේ පිත්තට වඩා. තරමක ඉල්ලීමක් කළා. පිත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම තනතිරුවේ වදින්නේ. යම් කිසි දෝලනයක් තිබෙනවා ගුවනේ පිතිකරුගේ නිවතට. වමත් පිතිකරුගේ නිවතටයි දෝලනය තිබෙන්නේ. අනෙක් අන්තයේ සිටින ගමගේ පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව ලබා ගත්තොත් ඉතාම රසවත් අත්දැකීමක් ලබා ගන්නට අපට අවස්ථාවක් තිබෙවි බොහෝ දුරට.
එවර ලකුණක් නැහැ. අවසන් වන්නේ නිර්වාන්ගේ දෙවැනි පන්දු වාරය. සිරිකුරුස විද්‍යාලය ලකුණු 8යි 1 කඩුල්ලයි. ගමගේ සමගේ නනුහස් ප්‍රතිකරණය දෙන්නේ. ඉතාම ජනකීය නගරයක් ගාලු නගරය. එහි සම්පූර්ණ ගාලු නගරයේ මැද තමයි පිහිටා තිබෙන්නේ. ඔබ දන්නවා හොදින්නේ ගාලු ක්‍රීඩාංගණයේ. ඉතින් සෑහෙන කාර්ය බහුල පරිසරයක තමයි ක්‍රීඩා පිටිය තියෙන්නේ. නමුත් අපට නම් එවැනි වාතාවරණයක් පේන්නේ නැහැ ක්‍රීඩා පිටියේ සිටින විට. ඉතාම හොඳ ක්‍රීඩා පිටියක්. හොඳින් නඩත්තු කරන ක්‍රීඩා පිටියක්. වරත් කෙටි පන්දුව රන්දීපගෙන් තවමත් නිසි රිත්මය ලබාගෙන නැහැ රන්දීප තවමත්. ඔහු පන්දු යවන විට දක්නට ලැබෙන අය තවමත් හොඳින් පන්දු පත්ත කරන්නේ නැහැ. තරම් විශාල දගකැවීමක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. එවර පතිතේ තරමක් හොඳයි. තාම කුඩා ක්‍රීඩකෙක් රන්දීප. සාමාන්‍යයෙන් දඟපන්දු යවන්නෙකුට උසත් එක්ක කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් වැඩි. නමුත් මිටි ක්‍රීඩකයන්ටත් යම් කිසි වාසියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබ ඒක හොඳින්ම දන්නවා. ඔව් පැහැදිලිවම ඉස්සර නම් මම කියන්නේ 90 දශකයට වගේ නැත්නම් 80 දශකයේ 90 දශකයේ කාලය තුල තරමක් කුඩා ක්‍රීඩකයෙක් නම් උස අඩු නම් පුහුණු කරවන් තෝරාගන්නේ ඕන දගපන්දු යවන්නන් ලෙස. උස නම් සිගරට් නෙමෙයි උස නම් ඔහුව තෝරාගන්නේ වේග පන්දු යවන්නන් ලෙස. ඉතින් ඒ නිසා දැන් තත්ත්වය සම්පූර්ණ වෙනස්. දැන් අප දකිනවා යතර වාරේ ලකුණක් ලබා ගන්නවා පන්දුව යොමු කරගෙන කාලේ කලාපෙ දෙසින්. දැන් බොහෝ විට පුහුණුකරුවන් උස ක්‍රීඩකයන්ව භාවිතා කරන දගපන්දු යවන්නන් ලෙසින්. ඒ ඊටාම හොඳ තත්ත්වයක්. අප දකින බොහෝ කණ්ඩායම්වල ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් සොයනවා තරමක් උස දගපන්දු යවන්න. බොහෝ දුරට ඉපිලීම යොදා ගැනීමට උත්සාහ කරන උස දඟපන්දු යවන්නන් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසය ගත්තොත් සුරාජ් රන්දිව වෙන්නෙක් සචිත්‍ර සේනානායක කලක් ක්‍රීඩා කළා ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන්. නමුත් මිටි ක්‍රීඩකයන් ගත්තොත් රංගන හේරත් අනිවාර්යෙන්ම උත්තයා මුරලිදරන් ඔවුන්ගේ උස නොසලකා විශිෂ්ට දස්කම් දැක් වූ දඟපන්දු යවන්නන්. රන්දීපත් ඊටම කුඩා ක්‍රීඩකෙක්. නැවතත් පතිතේ කෙටි. මේ පතිතය කොහොමද ඔහු සකසාගත යුත්තේ? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුට වමත් පිතිකරුට එරෙහිව මීට වඩා පීඩනයක් එල්ල කළ යුතුයි. තරමක් පන්දු ගුවනට මුසු කර යුතුයි. පෙර පාදයට පිතිකරු කැදවිය යුතුයි. විශේෂයෙන් ඩ්‍රයිව් පහරවල් කරා පන්දුව පතිත කළ යුතුයි. අපි කියන ගුඩ් ලෙන්ති පන්දුව පතිත කිරීම තමයි කළ යුතු වන්නේ. ඒ හොඳ පන්දුවක්. ඔබව ඇසුනා විය යුතුයි. නමුත් පන්දු රකින්න උඩ පන්දුවක් අතහැරියේ. ඔහුගේ පැත්තේ හිටියේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් සිවැනි පන්දු වාරයේ අවසන්නේ රසවත් පන්දුවත් සමගින් ලකුණු 9යි 1 කඩුල්ලයි සිරිකුරුස විද්‍යාලය. මේ අප දකින්නේ කණ්ඩායම් ද්විත්වය නායකත්වයේ දරන්නේ ඇලෝෂියස් විද්‍යාලයේ කවිදු අමරසිංහ, සිරිකුරුස විද්‍යාලයේ නායකයා චමෝද් සමාවෙන්න සනුක චෙරාන්. ඔහු දැවි ගියාමින් සුළු මොහොතකට පෙර. අපි කතා කරමු අවසන් පන්දුව පිළිබඳව. උඩ පන්දුවක් අතහැරියේ පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා. රැකගත යුතුයි උඩ පන්දුව. ඒ උඩ පන්දුව අතහැරීම තුළින් පැහැදිලිවම අනවශ්‍ය පීඩනයක් පන්දු යවන්නාට. උඩ පන්දුව අතහැරියේ තුමාල් සිවිත තුමාල්. නැවතත් නිර්වාන් කොටු පවුරන්තේ. හොඳ පතිතයක්. හොඳ ඉලක්කයක්. මේ තමයි සිදු කළ යුත්තේ. ඔබ සඳහන් කළ පරිදි පිතිකරුට ආරාධනා කළ යුතුයි ඩ්‍රයිව් පහරවල් කරා යන්නට. මේ තනතිරුවේ ස්වභාවය සහ මූවමන්ට් එක නැත්නම් පන්දුවේ දෝලණය වීම හොඳින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තමයි පන්දුව හොඳින් ගුණට මුසු කරනවා. ඩ්‍රයිව් පහර කරා පිතිකරු කැදවනවා. පහසුවෙන් පැමිණෙන උඩ පන්දුව. හොඳ උසකින් පන්දුව පැමිණෙන උඩ පන්දුව රැක ගන්න. නමුත් පන්දුව වෙතම දැස් තබා ගත්තේ නැහැ. තාක්ෂණීය දුර්වල අවස්ථාවක් ලෙස තමයි මා දකින්නේ. පහත රැඳී සිටියා ඔහු දනිස් දෙකෙන් නැමී. නමුත් දෙනෙත් තිබුණේ පන්දුව මත නොවේ.
එවර ඉලක්කය දුර්වලයි. එහි වාසිය ලැබෙනවා සිරිකුරුස විද්‍යාලයට අතිරේක ලකුණු 4ක්. ලොකු දෝලනයක් දක්වන්න ලැබුණා. නමුත් පන්දු පතිතය සාර්ථක නැහැ. පායින් ඉවත පන්දු පතිත කළේ. ඒ නිසා වෙන්න සෑහෙන දෝලනයක් සමගින් කරු රකින්නාගේ වම් අත දෙසින් පන්දු ඇදී ගියේ ෆයිනල් එක කලාපයට. මුදින් පන්දු ගලා යනවා. ඉතින් හොඳ තත්වයක්. ක්‍රීඩා පිටියේ උදෑසන තිබූ තත්වය සෑහෙන ජල ප්‍රමාණයක් රැඳී සිටියා මේ. නමුත් මෙවැනි වේගයෙන් පන්දු ගලා යාම සම්පූර්ණ ගෞරවය නැවතත් මා පිරිනමනවා මේ සේවක මහතුන්ට. අනිවාර්යෙන්ම ඔබත් සමගින් මා හිත ගන්නවා කමිල. මොකද ඒ වර්ෂාපතනය ඔබ දැසින් දුටුවා නම් ප්‍රේක්ෂක හිතවතුනි අනිවාර්යෙන්ම ඔබත් හිතන්නට ඉඩ තිබුණා මේ තරගය නොපැවැත්වෙන බව. එවර හොඳ ඉලක්කයේ එක් ලකුණකට අවස්ථාව. නමුත් පිතිකරුවන් යුගලයේ අතර සංනිවේදන ගැටලුවක් කෙසේ වෙතත් පන්දු රකින්න හරිහැටි පන්දුව රැකගත්තේ නැහැ. රැකගත්තා නම් අනිවාර්යෙන්ම තවත් දැවියමක් වන්නට බොහෝ සෙයින් ඉඩ තිබුණා. ඉමාර්ෂ පබසර තමයි පන්දු රකින්න. සම්පූර්ණයෙන්ම නැවතත් මා කියන්නේ තාක්ෂණයේ ගිලිහුණා. පන්දුවට පහර දුන් පිතිකරු තමයි මේ ලකුණ කරා ආරාධනා කරන්නේ. අනිත් පිතිකරුවට තිබෙන්නේ තමන්ගේ අන්තිමට දිවෙන්න. ඔන්න හොඳින් බලන්න. පහර දුන්නා. ඔහු පන්දු දිහා බැලිය යුතු වන්නේ නැහැ. ඒ තමයි තාක්ෂණයේ ගිලිහියාම. ඔහු අර පිතිකරුගේ ආරාධනෙන් ඔහු දිවා යුතුයි අනිත් අන්තයට. එයත් අපි කියනවා running between the wickets සැහැණ වැදගත් කාරණයක් ක්‍රීඩාවේ. එය දැන් හොදින් බොහෝ විට එය පන්දුට පහර දෙනවට නැත්නම් පන්දු රකින්නට වඩා දැන් හොදින් එය කරනවා බොහෝ පුහුණුකරුවන් ක්‍රීඩා පිටියේ. වමත් පිතිකරු අනුහස් ආරක්ෂිතව පිළිගන්නේ පන්දුව. අපි පෙර පන්දුව ගැන කතා කළොත් අපි කියන බෝල් වචින් කරන්න එපා. පන්දුව දිහා බලාගෙන ඉන්න එපා. තමන්ගේ සහායකයා දිහා බලාගෙන ඉන්න. ඔහුගේ විධානයට කන් දෙන්න කියලා. ඔව් පන්දුව රැකගත්තා නම් පහසු දුවද්දි දැවියාමක් අනිතාන්තයට පන්දුව යොමු කරනවා කරු රකින්න අතට. ඉතින් තාක්ෂණය නැත්නම් මේ වැරදීම් කිරීම තමයි බොහෝ විට අපි දකින්නේ ක්‍රීඩකයන්ගේ තමන්ගේ අවස්ථාව ගිලිහී යනට අවස්ථාව. දැන් උඩ පන්දු රැකගත්තා නම් කඩුල්ලක් දැවි ගොස්. පන්දු රකින්නාගේ නමට කඩුල්ලක් නැහැ. එතනදී අන්තිම අවස්ථාවේදී පළමු අවස්ථාවේදීම ලකුණු ලබා ගන්න ප්‍රතික්ෂේප කළා. එය හොඳ අවස්ථාවක්. පළමු අවස්ථාවේදී ප්‍රතික්ෂේප කළා දෙවෙනි අවස්ථාවේදී ගියා නම් දුවද්දී දවා ගන්නට අවස්ථාවක් තිබුණා. ඒ නිසා අපි කියනවා පළමු අවස්ථාවේදී නෝ නම් ඒ නෝ. yes නම් yes. නිසාවෙන් සෑහෙන වැදගත් මා කලිනුත් සඳහන් කළ එකයි මේ running between the wickets කඩළු අතර දිව්‍යාම ඊටාම වැදගත් කාරණයක් දැන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. ඕනෑම ක්‍රිකට් රටාවක ඉතාම වැදගත් කාරණයක් කඩළු අතර ධාවනය. එහි තාක්ෂණය නිසි ආකාරයෙන් පිළිපැදීම අනිවාර්යෙන්ම සිදු කළ යුතුයි. නැවතත් අනුහස් සූදානම් පිත්ත සමගින් මේ නිර්වාණ. එවර කෙටි පන්දුව අනුහස් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. පන්දුව නිදැල්ල යනට හරිමින් ඒ පන්දු වාරයත් අවසන්. ලකුණු 14යි එක් කඩුල්ලයි සිරිකුරුස විද්‍යාලය. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. නැවතත් රන්දීප සූදානම් ඔහුගේ තුන්වැනි පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්නට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ඇඳවා තිබෙනවා. එවරත් දඟ කැවීමක් නැහැ. අසංක මේ රන්දීප පන්දුවන අන්තය හඳුන්වන්නේ නගර අන්තය කියලා. අපි අපේ අනිත් අන්තය හඳුන්වන්නේ ගාලු කොටු පෞරාන්තය. ඉතින් මේ නගරාන්තයෙන් තමයි බොහෝ විට මුත්තය මුරලිදරන් පන්දු යැවීමට මතක හැටියට. ඔහු මේ අන්තයට සෑහෙන කැමතියි. ගාලු ක්‍රීඩාංගණයේ ටෙස්ට් තරඟ නරඹද්දී අපටත් හැම විටම ගාලු කොටු පවුර අපේ පසුබිමින් පෙනුණා. එහි තේරුම තමයි මුරලිදරන් නගරාන්තයෙන් පන්දු යැවූ බව. ඔහුගේ 800 වැනි ඓතිහාසික කඩුල්ල අනිවාර්යෙන්ම ඔබේ මතකයට නැගෙනවා ඇති ගාලු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී වාර්තා වුණු.
සෑහෙන ඉතිහාසයක් කියවෙන ක්‍රීඩා පිටියක් ජයග්‍රහණ රාශියක් ගෙන දුන් ක්‍රීඩා පිටියක් ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් වංශ කතාවට. ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථක කරගන්නවා එවර ගමගේ. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 4යි. ඒ වගේම ඉන්න අනතුරු රංගන හේරත් මේ ක්‍රීඩා පිටියේ විශිෂ්ට දස්කම් දැක්වූ දගපන්දියාවන්නේ. සෑහෙන කඩු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න. ජයග්‍රහණ රාශියක් වෙනුවෙන් ඔහු තමයි මූලිකත්වයේ ගත්තේ. සුසංයෝගයේ රංගන හේරත් දිල්රුවන් පෙරේරා සෑහෙන කාලයක්. ඒ වගේ මුරලි වාස් සෑහෙන කාලයක්. ඔබ සඳහන් කළා යුගලවල් පිළිබඳව ගොඩක් අපි කතා බහ වෙනවා මුරලි සහ වාස් පිළිබඳව. නමුත් දිල්රුවන් සහ රංගන පිළිබඳව ටිකක් කතා බහ වෙනවා අඩුයි. මම හිතන්නේ දිල්රුවන් ගැන අපිට ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න පුළුවන් ඔබත් එක්ක. ඔව් දිල්රුවන් පිළිබඳව කතා කරනකොට බොහෝ දෙනා කියන්නේ නිහඬ වීරයා කියලා. ඔහු පිළිබඳව කතා කරනවා අඩුයි, ලියවුණා අඩුයි. නමුත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සෑහෙන සේවයක් කළ ක්‍රීඩකයෙක් දිල්රුවන් පෙරේරා. ඔහු සමගින් රංගන සෑහෙන ජයග්‍රහණ ලබා දුන්නා. වරතරමක් පහතින් නැදුනේ පන්දුව. පිටිකරු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. පන්දුව පහතින් ගමන් කරාවිය කියා කෙසේ වෙතත් 6 වෙනි පන්දුව අරත් අවසන් ලකුණු 15යි කඩුල්ලයි සිරිකුරුස විද්‍යාලය. Get ready to enter the Colosseum of Champions, where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby League 2025. Catch all the action live on Sri Lanka's #1 sports channel network, ThePapare. මෙන්න Aloysius විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන් මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙමින් ඔවුන්ගේ විනෝදය වගේම ඉතාම ඓතිහාසික අවස්ථාවකට තමන්ගේ සහභාගීත්වය පෙන්눔 කරමින් තිබෙන්නේ. ඔව් ප්‍රේක්ෂකයන්ට වඩා ඔවුන් විශ්වාස කරනවා මේ තරග සංවිධායකයන් බව. ආදි ශිෂ්‍යයන් වී යුතුයි පැහැදිලිවම. ඔවුන් සෑහෙන පරිශ්‍රමයක් දරුවා මේ තත්ත්වයට අදිනේ තරගය පවත්වන්නට ආරම්භ කරන්නට. නැවතත් ලකුණක් නැහැ. ප්‍රථම පන්දුව 7 වෙනි පන්දුවාරේ. ඔව් නිර්වාණට හැකියාව තිබෙනවා නම් අර කඩුල ලබාගත් පන්දුව නැවත වරක් යොමු කරන්නට. ඒ පතිතය ඒ ආකාරයට පන්දු යැවීමේ හැකියාවක් තිබුණොත් සෑහෙන අවස්ථාවක් තිබෙනවා කඩුලක් ලබා ගන්න. තාමත් ඒ පන්දුවෙන් අනතුරු අපදුටුවේ නැහැ වෙනි පන්දුවක් යොමු කරනවා. ඔහු තරමක් උත්සාහ කරනවා පිටිකරුගේ පපු ප්‍රදේශයට නැත්නම් ඉන ප්‍රදේශයට පන්දුව තනතුරුවේ වද්දා යොමු කරන්න. ඊට වඩා මානම් කැමැති ඉදිරියට පන්දු යොමු කර පිටිකරු පහරක් සඳහා පෙළඹීම කරනවා නම් මෙන්න එම පන්දුව නමුත් ඔන් ඩ්‍රයිව් කිරීම කෙලින්ම පන්දු රකින්නාගේ අතටමයි. ඒ වගේම ඔහුගේ ඉලක්කය තරමක් වෙනස් වූ වහාම නායකයා පන්දු රකින්න පිටිය වෙනස් කොට තිබෙනවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දැන් දෙදෙනෙක් පමණයි එක් ගලි ක්‍රීඩකයා. ඔව් නායකයා ලෙසින් තමයි ක්‍රීඩකයන්ව කොහොමද හඳුනාගන්නේ? කාලයක් තිස්සේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයාගේ වෙනස හඳුනාගන්නේ. දැන් ඔහු පන්දු යවන විට ඔහුගේ වෙනස්කම් හඳුනාගෙන ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දු රකින්නන් යොදා ගැනීම ඉතාම හොඳ නායකත්වයේ ලක්ෂණයක් ලෙසයි මා දකින්නේ. මෙන්න Aloysius ධජය සුළඟේ ලෙලදෙන ආකාරය හොඳ පන්දුවක්. එවරත් කඩුල්ල ආක්‍රමණය කරන්නේ පන්දු යවන්න නිර්වාණ. බොහෝ විට ඉන්සික පන්දු කිහිපයක් යොමු කිරීමෙන් අනතුරු මීළඟ සැලසුම අවුට්සික පන්දුවක් විය හැකි. වේග පන්දු යවන්නෙක් සාමාන්‍යයෙන් කරන උපක්‍රමයක් ඔය. ඉන්සික පන්දු කිහිපයක් යොමු කොට ඉන් අනතුරු එක පාරම අවුට්සික පන්දුවක් යොමු කරනවා පිටිකරුන් නැත්නම් බවුන්ස් පන්දුවක්. මේ තමයි කළුතර සිරිකුරුස විද්‍යාලීය ධජය. ඔවුන් අද ආරාධිතයන් හැටියට ක්‍රීඩා කරන්නේ මේ ක්‍රීඩාංගණය තුල. මෙන්න ඩ්‍රයිව් කිරීම අලංකාර පහරක්. නමුත් කෙලින්ම පොයින්ට් පන්දු රකින්නාගේ අතටමයි. අපි සඳහන් කළා මේ පාසල් දෙකේ ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයන් නැත්නම් ජනප්‍රිය පුද්ගලයන් එහෙමත් නැත්නම් පාසලේ නම ඉතිහාසයේ රැඳූ පුද්ගලයන් පිළිබඳව Aloysius විද්‍යාලය ඊටම කලාංශයේ බැබලෙන නම් කිහිපයක් නිර්මාණය කළ පාසලක්. විශේෂයෙන්ම සුනිල් ශාන්තයන් ඒ වගේම එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍රයාගේ නමත් සඳහන් වුණා. මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍රයා
පාසල් කීපයකට ඔහුගේ නම ලියවී තිබෙනවා. ඉන්නේ පාසලක් ලෙසින් තමයි ශාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලය නම් කරන්නට පුළුවන්. එවරයි පිළිම ඉතාම හොඳයි දකින්නට ප්‍රියයි. කඩුළු රකින්න ඔහුගේ උකුල මට්ටමින් පන්දුව රැකගත්තේ. ඒ වගේම මට මතක් වෙනවා කළුතර සිරිකුස්ස විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරා දගපන්දු යවන්නේ ජයන්ත සිල්වා වමත් දගපන්දු යවන්නේ අවස්ථා කිහිපයක් පමණ ඔහුට හිමි වුණේ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නට කළුතර සිරිකුස්ස විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. දක්ෂ පන්දු යවන්නෙක් මටත් යම් කිසි මතකයක් තිබෙනවා 90 සහ 2000 දශකයේ අතර ඔහුගේ සහභාගීත්වය ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් කණ්ඩායම තුල. නමුත් තරම් අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ ඒ කාලය තුල. එවර එක් ලකුණකට අවස්ථාව සපයා ගන්නේ දෙවැනි ලකුණ තිබෙනවාද නැහැ. ප්‍රතිකරුවන්ගේ අවධානම බහරගන්නේ නැහැ. 7 වෙනි පන්දුවාරයේ අවසන් වන්නේ ඒ පන්දුවාරයේ නිර්වාණගෙන් ලකුණු 17යි එක් කඩුල්ලකට. සමගට 16යි 1යි. Just a little bit of පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on ThePapare on Dialog TV ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. So Holy Cross College having put to bat first after losing the toss here in overcast conditions in Galle have slowly made some progress after losing their captain early in their innings. Now Akash Gamage and the opener Anuhas slowly rebuilding the innings for Holy Cross College, and a very good evening to you, Paulinus. Good evening, Adil, and good evening to all our viewers. Holy Cross College 17 for 1. We're in the 8th over of the innings. Yes, we had a great opening ceremony this morning, and where His Lordship Bishop of Galle, Reverend Father Raymond Wickramasinghe, graced the occasion. But soon after the opening ceremony, a heavy downpour came in, and the play was delayed, and we just started there somewhere around 3 p.m. this afternoon. And Aloysius College won the toss and decided to bowl first. And in the very first over, they got the wicket. And since then, Holy Cross College is trying to repair their innings. 17 for 1. Yes, it has been a decent effort from these two. They are yet far away from saying that they have actually rebuilt this innings, so it's just still early stages of the innings. And also I'm really surprised to see St. Aloysius College going with a spinner. Even at the toss, what the captain said was they would like to bowl first, yes, for the pitch and also because of the overcast conditions. So I was just expecting St. Aloysius to attack Holy Cross with two fast bowlers. Yes, especially after winning the toss and you're looking for some moisture of the wicket. Definitely will want to have two paces bowling up front there. Yes, I too was surprised with that decision of getting that off spinner in, and he has been bowling quite well, no doubt. He's bowling his 4th over at the moment, but still then another pace here. I'm sure they must be having another pace bowler in their attack, and he would have started. We would have loved to see him opening that. That was another good delivery, keeping low. So that's the end of that over. So after 8 overs, Holy Cross College 17 for 1. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
Well, it's 17 for 1 after 8 overs. The two umpires officiating this game is Pradeep Udwata and Shukri Wahid. That's the on-field umpires. Reserve umpire Chaminda Hathura Singha. And match referee Suranjit Darbasena and match commissioner Malaka Jayasingha. They are the officials. They had a long wait in the morning. Match started much later. Toss was at 2:40. The game began at 3:10. And yeah, so we've lost a lot of time in this game already, Polly. Almost 2 complete sessions. This is that last delivery by the off spinner Randeep. Came in very sharply. Anuhas just doing enough to save his pad off it. But yeah, I think he's justifying the captain's decision to go with the off spinner. Well, Adil, the question there was whether he got the bat first or pad first. I think he got the bat first there, and off the bat it went into the pad. So it should have been off the bat. They've been quite close there. Yeah, indeed, Polly. As I said, Anu was just doing enough. Inches close. An inch here or there would have been problems for him. And yeah, Randeep just justifying his captain's decision to give him the new ball. Even though we've seen the fast bowler getting success early on, picking up the prize scalp of Sanuka Cheran, the Holy Cross skipper. He got him in the very first over, third delivery. Looking for another wicket since then, Nirwan. And why I say it's a prize scalp is that Sanuka is the only centurion for Holy Cross College in this season. Yes, they did not have the best of the seasons, but Sanuka had a decent season with the bat, leading the side. And also, having said all of that, this is a different day, different game. You see the last delivery pitched outside the off stump, beating the batter outside the off stump. There was a bit of movement there. Getting that ball to move a bit. Looking for that outside edge, bowling to a field of 3 slips a gully. That's exactly what the bowler has to do. Look for that outside edge. Get some fielding practice for the slips. Yep. Attack is the name of the game for St. Aloysius College at the moment. Yes, they've lost a lot of time in this game already. Coming into this game as favourites, they would want to have the upper hand, and having the luxury of winning the toss and deciding to bowl first in overcast conditions. I honestly expected them to come a bit more harder on Holy Cross College, but it has been a quiet start, as I said. Yes, definitely Adil, with another pacey bowling from the other end, looking for that little bit of moisture which is remaining in the wicket. Of course, the wicket was open for some time. It would have dried up a bit, but still then they won the toss and decided to field first, looking for that moisture and movement. Of course, we had a heavy overcast, but now we see some sunlight on the field. It's been slow going, and yeah, we were just talking about how different the big matches are. You might have a great season, but you could flop in the big match, and it could happen vice versa as well. So we have 2 sides coming with 2 different seasons. St. Aloysius, champions of the one-day tournament in Division 1 TAB. Holy Cross College didn't do that well in the same division, and here they are facing off each other in this inaugural big match. Goal cricket ground as always looking beautiful here. The goal fought on the other side. That's the end of that over. We'll talk about it later. 9 overs gone. It's 18 for 1. So it's 18 for 1. Holy Cross College put into bat by St. Aloysius. Zurandeepa is going to continue bowling. He's bowling from the pavilion end. We're talking about the goal for Adil.
This is more than 400 years old, built by the Portuguese long time ago. Beautiful. That's worked away on the onside, looking for the single, but straight to the mid-on fielder. And what an opportunity it is for these boys to play in this historic venue. Hands down, one of the world's most iconic venues for cricket. I think the St. Aloysius boys might have played here at least a few times before, this being the premier venue in their hometown. But for the boys from Holy Cross College, back all the way from Kalutara, this is a once-in-a-lifetime opportunity to play in such a venue, the historic Galle International Cricket Stadium. And apart from the history of the venue, the speciality or the magnitude of this moment adds more pressure and value for whatever performance they would put out today. So it's definitely not just like any other game they would have played in their school's careers so far. This game definitely carries a lot of value. So whatever performance you put out today could be just a fighting knock of 30, even a half century. If you can get a century, that would be really, really special. And also, Adil, I think St. Aloysius College, they have their own grounds, and they must have played some of the matches there too before coming here. Well, good experience for both teams to play in such a picturesque ground. Wonderful grounds, no doubt. Of course, in another couple of weeks' time, Angelo Matthews, one of the wonderful servants of Sri Lankan cricket, who has already announced his retirement, will be playing his final game in this ground. Oh, that would be quite a moment, Polly. Let's get back to that in the next over. Holy Cross College 18 for 1 after 10 overs. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. The calm after the storm? Can you call it that, Polly? Yeah, it could be, because things looks to be holding on. That's pretty good news. At least we'll have a full day's play tomorrow. If there is no kind of weather, rain or something like that overnight, we can start on scheduled time. As Nirwan bowling to 3 slips a gully. Bowling his heart out, got the initial breakthrough. I like what I'm seeing, Polly. I like this aggression from Nirwan. Soon after the short ball, he made sure, just came towards the batsman, gave him a good stare, just reminded him, look, I've got your skipper. I'm coming for you, young man. Well, Adil, we were talking about Angelo Matthews, who played 118 test matches for Sri Lanka. 8,167 runs, 200 being his highest, 200 not out. Average of 44.62. And he also got 5,916 one-day runs. And 139 not out was his highest score. And that he gets another wicket there. Nirwan gets the second wicket. Rightly so, he just gave the batsman a stare, and just as he promised, he has delivered for St. Aloysius College. Anuhas is dismissed for 6 of 24 balls. His fighting knock has eventually come to an end. Beautiful line by Nirwan, just outside the off stump, just short length as well, inviting the batsman. No feet movement, not getting the pitch of the ball or the line of the ball, just poking at it. And boy, oh boy, what a brilliant catch by the wicket keeper, Sunset. Yes, definitely. That was a wonderful catch by Sunset, helping Nirwan to get his second wicket. So it's 18 for 2, Holy Cross College. Get ready to enter the Coliseum of Champions, where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby League 2025. Catch all the action live on Sri Lanka's #1 sports channel network.
ThePapare. So the new batter in at number 4 is Firnas German. Pretty sure he's definitely under a lot of pressure. Just the 11th over, side 2 down with the score under 20, just 18 runs. Skipper gone, fellow opener who looked good is gone. Now the two youngsters are out in the middle with a big job on their shoulders. Nirwan has delivered for the captain, getting 2 wickets. That's what they wanted to get the breakthrough. But of course, I feel now they're on the other end with Randeep bowling. St. Aloysius College goal must have wanted to keep things tight on the other end and Nirwan to be attacking. Firnas Jaman, the new batter, right hand bat, must be wanting to get into a good start, get up a good score. Definitely, Pari, and here's that wicket again. As I said, beautiful line just outside the off stump or kissing the off stump. But what a catch by the keeper. They really watched that ball into his hand, moved well, dived in front and picked up a wonderful catch. No doubt about that. To end the innings of Indura Anuhas for 6. Nirwan bowled that one again. He took that ball away from the batter and got the outside edge, and the wicketkeeper did the rest. Yeah, he did no mistake whatsoever. Now coming back to the topic of change of bowling. Now I think there would be a decision to be made by the St. Aloysius captain. Probably would have persisted with the off spinner with the new ball because there was a left-hander. But if he is more comfortable or if he is looking to kind of persist with the off spinner just because of his new ball skills, or if he believes him with the new ball, I think he should continue. But if it was just a ploy to keep tighten things up and bowl against the left-hander, play the match up, I think he would make a change. And it's interesting that even the thinkings of limited overs cricket have slowly creeped into the longer format, even into schools cricket. We hear school children talking about it. When the time remaining is low, they gradually or involuntarily fall into this limited overs mindset. They think of matchups, they think of bowlers who could contain, like you said, Polly. Could be a reason we don't know what was the thinking behind St. Aloysius to start with the off spinner. But yeah, now is the point for him to make a decision. Well, Adil, I think they won the toss and decided to bowl first. They must be looking to attack. They must be looking to get the Holy Cross team out as quickly as possible. They need to get wickets. They know a lot of players have been lost. So they need to go for that kill and get the breakthroughs as quickly as possible. They won the toss, a good toss to win, and they put Holy Cross into bat, and they should look for those wickets. 100%, Polly. And if they are thinking of winning this encounter with 2 sessions already washed out, there is no other way other than picking up these wickets very quickly and cheaply. Nirwan, 2 for 12, has done his part up to now. Might be wanting to get a couple of wickets more. And that's the end of that over. 11 overs gone. It's a 19 for 2. Just a little bit of පිටිපත්වලට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on ThePapare on Dialog TV ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. So it's Randeep to continue. Well, the captain is giving him an attacking feel. We see a slip gully for the right arm off spinner and a forward short leg. 3 close infielders. And on the offside we have a cover point, extra cover mid-off, and a sweeper cover right on the boundary. And on the onside we have a squalic on the boundary and a mid-on. That's a good delivery. That's a good delivery. Beat him outside the off stump. Jaman playing half forward for that shot. There you see that. He never moved his sweep forward. And playing it away from the body. Nearly took the outside edge. Lucky not to have got it.
Yeah, this is a lucky escape for German. Run deeper, really justifying or giving back to the faith placed on him by skipper. And I think it's pretty clear, Polly, it's not just an option to contain. It's definitely an attacking option for St. Aloysius College. They are persisting with him, continuing to give him these attacking fields, and despite left-hander being on the wicket or not, they're just continuing with him, and he has been doing well as well. Look at that numbers, 5.3 overs, just 3 runs given away, even though he has not got a wicket yet. Yeah, that's what I said. He's trying to keep things tight, but we don't see him turning the ball much or taking it away from the batter much. Just keeping bowling on a length and keeping things tight. I think that's the blueprint for a lot of spinners when they are given the new ball, especially with the shine still on. It's not easy to kind of grip it 100% and impart a lot of revs to get in order to turn the ball. So I think he's just doing what is usually done by spinners with the new ball, and also creating a chance here and there. It's not just merely settling to an attacking option. It's trying to create an opportunity or two. Yes, and the Holy Cross College batters just wanting to build a partnership, not taking chances, not taking any risk of coming down the wicket and meeting the bowler. That has put the bowler on top, Randipa. Bowling his 6th over, just given away 4 runs. I think for Holy Cross should be a very simple calculation from here onwards. Just try and bat the day without losing any more wickets. So that's the end of that over. 12 overs gone. It's 20 for 2. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Well, St. Aloysius College bowled 12 overs up to now. We're almost reaching 1 hour's play. Got to remember, you need to bowl 38 overs today, because if play continues till close of play. That's the scheduled number of overs to be played today. Nirwan bowling his 7th over, 2 for 12. Bowling to Jayman, who's on 2. It's a shortish delivery. Goes above the head of the batter. Greets a new batsman with a good short ball, Nirvan. Well, he's trying to put a lot of pressure on the batter, no doubt about that. Nirvan trying things, trying to put the batsman on the back foot that time. I think in that second wicket, when he took that second wicket also, just before that ball or 2 balls before, he gave a very good frown at the batsman. He just gave a very scary looking stare at the batter. These things really, these things definitely play a part. Yes, and also Adil, you see the captain has a lot of confidence in him, giving 3 slips a gully for him to bowl and attack, to look for that outside edge. That's exactly what he has to do. Make the batsman go for the drive, try to work on that edge. And also we have a third man right down on the boundary. If it goes over the gully fielder. So captain has placed a lot of confidence in him. Nirwan, and he is delivered up to now. Yeah, 2 for 12 in 6.2 overs. He has definitely done his part, and he is still trying, and he definitely has the potential to pick up another wicket or 2. That's a beautiful looking drive by Firnas, just a single. And I think they should also play their shots whenever they are offered, and they'll be given overthrows like this as well once in a while. So
extras whenever they come, of course you'll happily accept them, but just make sure you don't give your wicket away as well. And I think that's what, as I said in the previous over as well, that should be the game for Holy Cross College. Bat out the day, try to be in the game, because tomorrow I'm pretty sure there's going to be a bigger crowd. Saturday, holiday, a lot of old boys might turn up, and hopefully if the weather stays good, we'll see some more thrilling cricketing action. And for all that to happen, Holy Cross should stay in the game, and this session, how they bat the rest of the day, really plays a big part in it. Yes, of course, there's no doubt about it. Tomorrow we're going to have a better crowd. For the first time, this Battle of Dreams have been played, and old boys of both schools must have been looking forward for this opportunity to come and enjoy a game of cricket, and also played in this Galle Cricket Club grounds. Wonderful looking grounds. It's an opportunity for them, for the players too. Yes. They get an opportunity to play on an international venue. The pictures we just saw were not the most encouraging pictures. Some heavy dark clouds right above us, but let's hope for the best, Polly. I think let's not talk much about it. All we can do is focus on the cricket for the moment. And yeah, like you said, the old boys will be definitely eyeing to come and get a glimpse of this historic encounter here in Galle. And even today we had a decent crowd in the morning, with a lot of school children in their school uniforms, their parents, a few old boys, teachers, a decent crowd to be honest, but probably the rain, it was a heavy rain. And here, Adil, I think the crowd, the old boys, the present boys, even there was rain, they have been hanging around here, and you see some of the boys watching this game being played. Yeah. And that's a wide signal by umpire Shukri Wahid. A rare loose delivery by Nirvan. That was way wide, and great take by the keeper. Would have easily gone down for 5 runs. So 23 for 2, Holy Cross College being put into bat. Lost 2 early wickets. Both the wickets are taken by Nirvan, who has 2 for 15, his bowling figures. So that's the end of that over. 7 overs gone for him, 2 for 15, and 13 overs all round. It's 23 for 2. So 13 overs gone, so still a lot of cricket to be played today. 25 overs remaining. Scheduled for 38 overs. There is a bowling change. Randeepa has been taken out, and Papare, a medium pacer, been brought in. Well, the captain has decided to have both pace on both ends. Emalsha Papare. So finally we see another pacer being introduced into the attack, and probably a rest given to Randeep, the off spinner, who was operating from the media box end, and he was bowling really beautifully. Not the classical off spinner, because he was just bowling with the new ball, was trying to control the ball, not leak a lot of runs, and he did that job excellently. Created a few chances as well. Now we've got a new bowler, Emalsha Papare. Slightly oldish ball, but still the conditions are favouring fast bowlers. Fullish length, not much movement off the air, but probably as he settles down and puts up a bit more pace, we'll probably see some movement. Well, I have a feeling, Adil, that Professor Prabhash Nirvan will be rested from the other end too, and they might go for a double change, or they might bring in Randeep from the other end. We'll have to wait and see for that. Yeah, that could be the case as well. Actually, Nirvan bowled 7 overs on the trot, picking up 2 wickets. Probably might get a extension as well, but all depends on his workload, how he feels after this spell of 7 overs.
because there is another day left as well in this game. So managing the workload of especially your fast bowlers is very important when it comes to the longer format of the game. Babasara, right arm over the wicket, bowling to a field of slipper gully. That's well bowled, pitched up and nicely played. Wow, pass of Bidon, that's going towards the boundary. Stopped inside the boundary by the batters, cross off for 2, taking the total on to 25. Some free-flowing batting by Firnas Jaman. He did play a free-flowing drive on the off as well in the previous over, just for a single, but this time he picked up 3 runs, much more straighter on this occasion, but the wet outfield did not help his cause. Nonetheless, would definitely ease some nerves off the youngster. That was a nice looking on drive, and this time it's worked away nicely towards mid wicket. Another good shot by Chairman. He looks very confident. This time it was Gamage actually. Akash Gamage this time. Some beautiful wrist work by Gamage. He has faced 42 deliveries. He came in at number 3 and has been concentrating quite well. So Gamage is on 11, Chairman on 4, 27 on the board. Babasara given away 4 runs in this over up to now. That's a full toss, nicely worked away again, wide of the squalling fielder, and the batsman going for another 2. 2 more to Gamage, takes him on to 13 and the score to 29. So not a great start by Babasara. 6 of his first 5 deliveries. He started with a foolish delivery, but now he has ended up being too full, in fact giving a full toss as well. So some breathing space for the Holy Cross batters after a tough phase of play for 13 overs. It's Babasara, the final delivery, a good delivery in his first over. 6 runs gone of that over, 14 overs gone, it's 29 for 2. ලකුණු 29 කඳුළු 2යි පන්දුවාර 14ක් නිමවට පත් වී තිබෙන්නේ. අපිට යතරතුර නැක බලා ගන්නට පුළුවන්. කාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියවට වඩ පිටාවේ පිටා තිබෙන සාගරයේ සුන්දරත්වය ඒ මොහොතේ ආසිරිය. දැන් වත් සමගින් සූදානම් අද විස්තර කතනයේට ආසංක හදලා බැල. අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් අසංක. එසේම වේවා චමුදිත. එතරම් හොඳ පන්දුවක් නොවේ, නමුත් එල්ල කළ පහරත් එතරම් හොඳ පහරක් නොවේ. අවතුරුවමින් පෙර ගාලු මුහුදු තීරය මේ දිනවල ටිකක් සැඩයි. ඒ වගේම ඊටත් වඩා සැඩ වුණු කාල පරාසයක් තිබුණා 2004 දී සුනාමි ව්‍යසනයට දැඩිව මුහුණ දුන් ප්‍රදේශයක් ගාලු ප්‍රදේශය. ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩාංගණයත් ක්‍රීඩාංගණය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී තිබුණා සුනාමියෙන් අනතුරුව. එතනින් පසුව සෑහෙන වෙහෙසක් ගන්නට සිදු වුණා අරමුදල් එක් රැස් කරන්නට ක්‍රීඩාංගණයේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම නැවත ක්‍රීඩාංගණයේ යථා තත්ත්වයට පත් කරන්නට විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨයන් රසක් ඒ සඳහා දායක වුණා. ඒ වගේම ලෝක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨයන් ෂේන් වෝන් වැනි ඔවුන්ගේ දායකත්වයෙන් තමයි නැවතත් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය මේ තත්ත්වයට පත් කරන ලද්දේ. ඒ නිසා අද මෙවැනි තරඟ පැවැත්වීමේ අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා.
ඉර්වා පිටින් දෙපිටයි. එහිදී තිබෙන විශේෂම දේ තමයි අසංක ලංකාවේ ක්‍රීඩකයන් පමණක් නෙවෙයි ලෝකයේ බොහෝ දෙනා මේ ක්‍රීඩා පිටේ ක්‍රීඩා කරන්න ප්‍රිය කරා. ඒ තමයි වඩා වැදගත්ම දේ අර ලෝක පූජිත උරුමයක් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය කියන්නේ. ඊටම දර්ශනීය ක්‍රීඩාංගන වලින් එකක්. ලෝකයේ තිබෙන ශ්‍රී ලංකාවේ වැනි කිහිපයක් තිබෙනවා. ඒවායිනොත් ඉදිරියෙන්ම තිබෙන ක්‍රීඩාංගනයක් තමයි ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය. ඔබේ පසකින් දකින්නට පුළුවන් ගාලු කොටු පවුර. නැවතත් නිර්වාණ සූදානම්. ලකුණක් නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඊටම දුර්ලභයි. කොටු පවුරක් අභියස තිබෙන මෙවැනි ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයක් මේ ලොව අන් තැනක තිබෙනවදයි මා දන්නේ නැහැ. මේ කොටු පවුර 1588 දී පෘතුගීසින් විසින් නිර්මාණය කොට තිබෙන්නේ. දැන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් සහ ගලී ක්‍රීඩකයෙක් ඇඳවා තිබෙන්නේ. හොඳින් පන්දු යැවීම ආරම්භ කළා නිර්වාණ. කඩලු දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා. දැන් ඔහුගේ 8 වැනි පන්දු වාරයේ සිටින්නේ යම්කිසි වෙහෙසකුත් ඇති. පන්දු එවර කෙටි. වයි පන්දුවක්. තනතිරුවේ යම් විදියකින් වෙනස් සහයෝගයක් තිබෙන ආකාරයක් අපිට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. වේග පන්දු යවන්නන්ට මේ පෙර පුනරුපණය ඔහුගේ පෙර පන්දු වර කිහිපය තුළදී අවස්ථා කිහිපයක උත්සාහ කරා තරමක් පිටිකරුවාගේ ශරීරය හරහා යන ආකාරයේ බවුන්සර් පන්දු යොමු කරන්නට. ඔහු පිටිකරුව පසු පාදයට තල්ලු කර හරිනවා. ඉන්පසුව එක් අවස්ථාවකදී ඉදිරි පාදයට පන්දුවක් යොමු කරනවා. ඒ අවදානම ලබා ගැනීම බාර කරනවා පිටිකරු වෙතට. මෙතෙක් ගමගේ සමගින් ජේමන් ඒ හොඳින් බාරගෙන තිබෙන්නේ. මෙන්න ඉදිරි පාදයට යොමු කරන පන්දුව. මෙන්න මේ අවස්ථාවේ තමයි කල්පනාකාරීව වැදගත්. මොකද ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් එක් ගලේ ක්‍රීඩකයෙකු සමගින් තමයි නිර්වාණ පන්දුවේම සිදු කරන්නේ. අද ආරම්භයේ අලෝසියස් කණ්ඩායමේ පන්දු රැකීම යම් විදිහකින් එක් අවස්ථාවක් නිර්මාණය වුණා. ආරම්භයෙන්ම විශාල හානියක් බවට පරිවර්තනය වුණේ නැහැ. නිර්වාණ පන්දුව කෙටේ ඉහළ නකින උඩ පන්දුවක්ද ආසන්න අවස්ථාවක්. ඒ අතරතුර තවත් ආසන්න අවස්ථාවක්. අවස්ථා දෙකක් එකම මොහොතක. ඉන්න එකක්වත් පන්දු යවන කණ්ඩායම විසින් භාරගත්තේ නැහැ. එහි වාසනාව සිරිකුරුස විද්‍යාලයට. පන්දු අර 15ක් නිමයි. ලකුණු 30යි කඩලු 2යි. Get ready to enter the Colosseum of Champions, where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby League 2025. Catch all the action live on Sri Lanka's #1 sports channel network, ThePapare. පන්දුවර 15ක නිබව 30යි කඳුළු 2යි. අද දිනේ මෙම කාලසසය තුළදී ක්‍රියාත්මක කරන්නට නීමිත පන්දුවර සංඛ්‍යා පන්දුවර 38ක්. පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය අපිට දැක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුවේ කෙටි පන්දුවෙන් උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න තිබූ අපහසු අවස්ථාවක්. කෙසේ වෙතත් දුවද්දී දෙවියාමක තිබූ ආසන්න අවස්ථාවක් පන්දු රකින්නා නායක කමිතු අමරසිංහ. යම් කලබලයක් තිබුණා. ඒ කලබලය නොතිබුණා නම් හොඳින් ඉලක්කය ලබාගෙන කඩුල්ලට පන්දුව යොමු කරන්නට තිබුණා. නායකයාට තරගයේ තවමත් නැවුම්. ඒ නිසා අනවශ්‍ය කලබලයක් මේ මොහොතේදී පවත්වා ගත යුතු නැහැ. ඔවුන් තේරුම් ගත යුතුයි අවස්ථාවේ රැඳී සිටින්නට. මේ සිරිකුරුස විද්‍යාලයේ දජය සුලකර ලෙල දෙන ආකාරය කලුතර පුරවරය අපිට මතක් වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් රාශියක් බිහි කරපු පුරවරයක්. ඒව ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් වාසනාව පිටිකරු අතේ. ඔබ සඳහන් කළා කලුතර පිළිබඳව. කලුතර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තවත් බැබලෙන දිස්ත්‍රික්කයක්. මෙන්න පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය. තාම ආසන්නයෙන් ගමන් කළේ පන්දුව. ඉතින් කලුතර ගැන කතා කරද්දී
ටීම් ඩිල්ෂාන් තමයි මම හිතන්නේ ලොව වැඩිම ජනාදරයට පත් වුණු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා කළුතරින් බිහි වුණු. පිරිනට පිටයි. වර්තමානයේ පැතුම් 20ක්. ඒ මග අනුව යන ඊළඟ ක්‍රීඩක පරපුර තමයි මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ මේ තරගය තුල සිරිකුරුස විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම ගාල්ල පැත්තෙන් ඇලෝෂියස් විද්‍යාලය ගාලු ඉතිහාසය සහ ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය පුරාම ක්‍රීඩකයන් රැසක් බිහි කළ පාසලක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් පමණක් නොවේ රග්බි ක්‍රීඩාවෙනුත් වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවෙන් පවා ක්‍රීඩකයන් බිහි කළ පාසලක්. පිටිනට පිට ට්‍රයිව් පාර දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක්. පන්දු රකින්නා ඖෂධ දේවින්ද සිවර් වසරේ ක්‍රීඩකෙක්. එක්ස්ට්‍රා කවර්සී පන්දු රැකීම සිදු කරන්නේ හොඳ පන්දු නතර කිරීමක්. හොඳින් පන්දු ආක්‍රමණය කළා. පන්දුව වෙතටමයි ගමන් කළේ එවර. පන්දු රැකීම ඉතාමත් වැදගත්. සෑහෙන වෙනසක් කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් තුළ. පබස එවර පිටිනට සෑහෙන්නේ පිටයි. විමර්ශ පබසර ඔහුව කැඳවන්නේ තරමක් කාලය රැගෙන නායකයා. ඔහුට පහසුවෙන්ම වේග පන්දු යවන්නට දෙදෙනෙක් අන්ත දෙකෙන් පන්දු යවන්නට තිබුණා. නමුත් ඔහු තීරණය කළා එක් අන්තයකින් දඟ පන්දු යවන්නෙක්ව යොමු කොට ඒ අන්තයෙන්ම නැවත වේග පන්දු යවන්නෙක් එනම් පබසරව යොමු කරන්න. මේ ඔබ දකින්නේ ගාලු පුරවරයට සංචාරයක් සඳහා පැමිණුණු පාසල් සිසුන් විය යුතුයි. සිසු වියන් බොහෝමයක් ඉන්නේ. ඔවුන්ට අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා මේ තරගය නරඹන්න. හොඳ පන්දුවක්. හොඳ ඉලක්කයක්. පිටිකරු හැර යනවා පන්දුව අවසන් මොහොතේදී. 16 වෙනි පන්දුව ආරේ නිමා වන්නේ ලකුණු 30යි කඩලු 2යි. පන්දුවර 16ක් නිවයි 30යි කඩලු 2යි. දසුන් බවන කැමරා කාච්. උඩුගුවනේ සැරිසරන සරුංගලයක්. මේ ගාලු කොටු පවුර ඉතාම ප්‍රසිද්ධයි. සුළං සහිත කාලවලදී සරුංගල් වෙනුවෙන් වරත් කෙටි පන්දුවකින් ආරම්භ කරන්නේ නිර්වාණ ඔහුගේ 9 වෙනි පන්දුවාරේ එක දිගට දිගු පන්දුවාර සැසියක් ඔහු යවන්නේ. වේග පන්දයන්නෙකුට පවත්වා ගත යුතු ධාරිතාවයක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම දෙදින තරග රටාව තුළ නිසි කළමනාකරණයක් නොමැති වුවහොත් වේග පන්දු යවන්න යම් විදියකින් ඉනි මේ ඉතුරු කොටස තුළදී නිසි පරිදි භාවිතා කරන්නට කණ්ඩායම් නායකයාට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසාවෙන් දැන් කඩලු දෙකක් ලබාගෙන ඉදිරියක් පවතින නිසා නිර්වාණ නිසි පරිදි භාවිතා කරන්නට නායක කවිඳු අවස්ථානෝචිතව උපායශීලී වීම ඉතාමත් වැදගත්. නිර්වාණ පායිනට බරයිවල ලකුණක් ලබා ගන්නවා නම් අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් ජේමන් ඒ අවස්ථාව ලබා ගන්නේ නැහැ. ෆිරිනාස් ජේමන් ඔහුගේ ඉන ප්‍රදේශයේ පන්දුව වදින්නේ යම් කිසි මොහොතක් ඔහුට අවශ්‍යයි නැවත ක්‍රීඩාවේ දෙන්නට. මම හිතන්නේ මෙවැනි අවස්ථාවන් ඔබේ ශරීරය සමහර විට සීරීමකට ලක් කරන්නට පුළුවන්. වේග පන්දු යවන්නෙක් පන්දු යවද්දී හොඳ වේගයක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් නිර්වාණ එක්කන්තයකින් අබසර ඔහුට අවශ්‍ය ශරීර සහයෝගය ලබා දුන්නා. දැන් මෙයත් අවස්ථාවක් වන්නට පුළුවන් ඇලෝසියස් විද්‍යාලය කණ්ඩායමට යම් කතා බහක් නිර්මාණය කරගන්න විපිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ අපි
හොඳම තැන් භාවිතා කරන්න ඕන කොහොමද උන්ගේ දුර්වල තැන් විදියට. බොහෝ කතා බහක් ඇති කරන්න පුළුවන් මේ වගේ අවස්ථා තුලදී. අද දවසේදී Aloysius නායකයා කාසිය වාසිය ලබා ගැනීමේ අනතුරුව ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව Holy Cross කණ්ඩායමට ලබා දී තිබෙනවා. 16යි පන්දු 2යි ලකුණු 30යි කඩලු 2යි. මේ දක්වා ලකුණු පූර්ව චෙරාන්ට සහ අනුහස්ට සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ගමගේ සහ ජේමන් දැන් නතුවේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණු 30යි කඩලු 2යි. මේ ලකුණු 30ටම අතිරේක ලකුණු 7ක්. ඒ තමයි විශේෂ ලකුණු දත්තය චමදිත. පන්දුවාර 16ක් පමණයි අවසන්ව තිබෙන්නේ. අතිරේක ලකුණු 7ක් ලබා දී තිබෙනවා මේ පන්දුවාර 16 තුලදී. වයිට් පන්දු 2ක්, එක නිපන්දුවක්, ඒ වගේම අතිරේක ලකුණු 4ක්. නිදහස් ලකුණු 22 කියලා අපි කියමු. ඉතින් මෙවැනි ලකුණු පාලනය කර ගැනීම ඉතාම අවශ්‍යයි Aloysius විද්‍යාලයට මේ තරගය තුල. රන් ලකුණු තවත් විදිහකින් කිව්වොත් තවමත් තරගයේ මුල් අදියර ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ නිසා ක්‍රීඩකයන් පවත්වා ගත යුතු තරග රිද්මයක් තිබෙනවා. ඒ තේරුම් ගත යුතුයි. මේ පන්දු යැවීම මේ දක්වා පන්දු යවන 30 දෙනෙකු පමණයි භාවිතා කොට තිබෙන්නේ. නිර්වාණ සාර්ථක වූ පන්දු යවන්නා. පන්දු වරටයි පන්දු 2යි 16යි කඩලු 2යි වගේම රන්දීපගේ පන්දු යැවීම. පන්දු වර 6 තුලදී ලකුණු 4ක් පමණයි නිලකුණු පන්දු වර 2ක් සමගින්. කඩලු බිඳ වැටීම සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරන්නට ප්‍රථම කඩලු දෙවි ගියා. ඉන් අනතුරුව දෙවන කඩුල්ල සඳහා ලකුණු 18ක සම්බන්ධතාවයක්. ඓතිහාසික තරගයක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ එහි ප්‍රථම කඩුළු ද්විත්වය දැවී ගියා මේ සැසිය තුලදී. වර්ෂාවෙන් අනතුරුව තරගය ආරම්භ වීමෙන් පසුව මෙන්න ප්‍රථම කඩුල්ල නිර්වාණ විසින් දවාගත්තේ ප්‍රතිවාදී නායකයා සනුක චෙරාන් ලකුණු නොලබා දැවී ගියා. ඉන් පසුව වමත් පිතිකරු දැවී ගියා අනුහස්. දෙකම තරමක් සමාන දවා ගැනීම දෙකක්. දැන් නැවතත් තරගයට. හොඳ පන්දුවක්, හොඳ ආරම්භයක්. කෙටි විවේකයෙන් පසුව තවමත් පන්දුවේ යම් නැවුම්තාවයක් තිබෙනවා. ඒ නිසා තේරුම් ගත යුතුයි කොතරම් බැරෑරුම් වගකීමක්ද මේ පිතිකරුවන් සතුව තිබෙන්නේ කියන දේ. යම් සම්බන්ධතාවයක් මෙතනින් පැමිණියහොත් අනිවාර්යයෙන්ම සිරිකුරුස විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට යම් සැලකිය යුතු ලකුණු පුරවක් කරා යන්නට අවශ්‍ය පදනම නිර්මාණය කරගන්නට පුරවන් පැහැදිලිවම. මොකද දැන් මේ වෙන විට ජර්මන් පන්දු 22ක් මුහුණ දී තිබෙන්නේ. ගමගේ කන්තයක ස්ථාවර වී සිටින්නේ. එවර හොඳින් පන්දුව පිටුපසට ගමන් කළා ජර්මන්. සාමාන්‍යයෙන් පන්දුවක් ඔබේ ශරීරයේ වැදුනට පස්සේ ඔබ ටිකක් කලබල වෙන්නට පුළුවන් ඉහළ නැගෙන පන්දු වලට. නමුත් එවැනි කලබලයක් පෙනෙන්නේ නැහැ ජර්මන්ගෙන්. මේ තමයි වැදගත්ම කාරණය. ඔබට යම් කිසි ආකාරයකින් පන්දුව වේදනා දෙනවා නම් ඊට නොබියව මුහුණ දීම අතිශයින්ම වැදගත්. මෙවැනි අවස්ථාවක් සිහිපත් වෙනවා සනත් ජයසූරිය ඕස්ට්‍රේලියාවේදී ක්‍රීඩා කරද්දී. ඔහුගේ එක් අතක පන්දුව වැදුනා. බ්‍රෙන්ඩන් ජූලියන් පන්දුව යවන්න. ඔහුගේ අත බිඳීමට ලක් වුණා එවර. නමුත් ඉන් පසුව ඔහු නැවත ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පැමිණෙද්දී යම් කිසි කාලයක් ගත වුණ ඔහුට නැවත සනත් ජයසූරියගේ නමට සරිලන ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතින් එවැනි මානසික ව්‍යවුලක් ඇතිවන්නට පුළුවන් පන්දුවක් ඔබට වේදනාව ලබා දුන්නායින් පස්සේ. නමුත් ජර්මන් මෙතෙක් එවැනි කලබලයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. නමුත් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් මීට වඩා ගොඩක් වෙනස්. මානසික යෝග්‍යතාවය නිර්වාණ එවර පිටිනට එපිටයි හපා ගොස් පහරකට යන්නේ අපකත් පහර ස්ථානගත කිරීම එක ලකුණයි. ලකුණු 4යි. ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් ලෙහෙසි පහසුයි. පන්දු ඉපිලිපත් සමගින් ඔහු යොමු වෙනවා පිටේ ඉන්න දෙසට සාර්ථක ස්ථානගත කිරීමක්. අලංකාර පහරක් අපි සනත් ජයසූරියව සිහි කරමින් සිටියා. ඔහු වැනිම පහරක් ස්ක්වයර් කට් පහර ඇතුළත ක්‍රීඩකයන්ට ඉහළින්. පන්දු අර 17ක් අවසන්. ලකුණු 34යි කඩුළු 2යි සිරිකුරුස විද්‍යාලය.
පෙර පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දු කිහිපය තුළදී අපි ඉතා වැදගත් කතාබහක සිටියේ මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ මානසික ධාරිතාවය පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම දැන් මේ වර්තමාන ක්‍රීඩා පරපුර අපි අරගෙන බැලුවොත් ඔවුන් වෙනස් විදිහකින් තමයි ක්‍රීඩාව දකින්නේ. ඒ අතරතුර මේ පෙර පුනරුත්පනය අලංකාර ස්ථානගත කිරීමක් අතීතය තුළ කතාබහ ටිකක් වෙනස්. ඔවුන්ගේ දරා ගැනීම ඉතාමත් ඉහළ තැනක පවත්වා ගත්තා නිරන්තරයෙන්. මෙවර පන්දුව යවන්නේ නැහැ පබසර. ඔබ සඳහන් කළා ක්‍රීඩකයන්ගේ මානසික ධාරිතාවය පිළිබඳව. සමහර විට පරිසරික තත්ත්වයන් ඊට හේතු වනවා වන්නට පුළුවන්. අතීතයේදී සමාජීයව වුන්ට තිබුණු ප්‍රශ්න සහ ගැටලු ටිකක් වැඩි. ඒ නිසා ඔවුන් ශක්තිමත් වූ ප්‍රමාණය ටිකක් වැඩි මානසිකව. වැඩි වශයෙන් ගැටලු සහිත සමාජයක ජීවත් වෙද්දී චමුදිත ඔබේ මනස ශක්තිමත් වීම ඉබේම සිදුවන දෙයක්. නමුත් මේ වර්තමාන කාලයේදී තරම් ගැටලු අප දකින්නේ නැහැ මේ ක්‍රීඩකයන්ට, විශේෂයෙන්ම දෙමාපියන් ඔවුන්ට ලබා දී තිබෙන පහසුකම් ක්‍රීඩාවට එහෙමත් නැත්නම් ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් දෙමාපියන් කැප කරන ප්‍රමාණය ටිකක් වැඩි. ඒ නිසාම මේ ක්‍රීඩකයන්ට ඔවුන්ගේ පවුල් පසුබිම තුළ යම්කිසි ආරක්ෂාවක් දැනෙනවා හැම මොහොතකදීම. ඒ ආරක්ෂාව නැති වුවහම ඔවුන් යම්කිසි කඩා වැටීමකට ලක්වන්නට පුළුවන්. පබ්ස් පිටින්නට එපිටයි. වර්තමානය අරගෙන බැලුවොත් දැන් තාක්ෂණයට ඇවිදලා තියෙනවා. ක්‍රීඩාවට ඒ වගේම ක්‍රීඩාව මෙහාට ගිහිල්ලා අනෙකුත් ක්ෂේත්‍රවලට තාක්ෂණයත් එක්ක මොහු වෙනකොට යම් විදියකින් වැඩිහිටියෙක් වෙන ක්‍රීඩකෙක් නැත්නම් මෙතනින් එහාට ගියොත් පුරවැසියෙක් තේරුම් ගත යුතු යම් වගකීමක් තිබෙනවා නැබද ඒක. ඒ වගකීම තේරුම් කරගන්න අවශ්‍ය පරිසරය ඔවුන් විසින්ම හදාගන්න පුළුවන් නම් ක්‍රීඩාව ඇතුළේ පැහැදිලි ගමනක් තියෙනවා. එය පැහැදිලි. වරත් පිටේ පිටත ධාරයේ වදින පන්දුව තර්ඩ් මෑන් වෙතට එක් ලකුණකට අවස්ථාව. ඒ ලකුණ ගමගේට. නමුත් අපි මින් පෙර කතා කළ කාරණයට ගියොත් මෙන්න පුනරූපණය පෙර පහරේ අතර විශ්වාසයක් තිබුණේ නැහැ. ඔහු ඉදිරියට ඒ පහර එල්ල කරන්න උත්සාහ කළේ. කෙසේ වෙතත් මානසිකත්වලා තිබෙන්නේ එකක් කලුතර එකක් ගාල්ලේ. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකයන් තරමක් ශක්තිමත්. ඔවුන්ගේ ආහාර රටාව ඉතාම හොඳයි. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි ඔවුන්ගේ ආහාර රටාව පිළිබඳව. තවමත් ස්වභාවික ආහාර ලබා ගන්න අවස්ථාව තිබෙන පරිසරයක ඔවුන් ජීවත් වන්නේ. එවරත් විශාල ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහ කළේ ජේමන්. නමුත් පිට හැර යනවා පන්දුව. හොඳ පන්දුවක්. හොඳ දෝලනයක් අප දකිනවා ගුවනේ. පිටෙන් පිටතට පිටිනේ පිටට පහරවල් කරා යනවා නම් පාදචලනය පවත්වා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද අපි තුටුවා පෙර කඳුළු දෙකම පිටිනේ පිටට යොමු පන්දු තුලදී තමයි පිටිකරුවන් දෙදෙනාම දැවී ගියේ. ඒ නිසා වෙන් කල්පනාකාරී වීම වැදගත්. පබස පොත පන්දුවක් සහ අවසර මොහොතේදී පන්දුවේ පිළිම. ඔබ හරියටම හරි. ගුවනේදී අප දුටුවා පිටිකරුගෙන් පිටතට පන්දුව ගමන් කරනවා. නමුත් පාතිත වුවහම පිටිකරු තුලට ගමන් කළා. මේ තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නට අපහසුම තත්වයේ පන්දු. මෙන්න සිරිකුරුස විද්‍යාලයේ විදුහල්පති හිමිපාණන් ප්‍රසාද් නිරංජන් එතුමන් තමන්ගේ පාසලේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය වටා ගොස් ඔවුන්ගේ මානසිකත්වය පිළිබඳ සොයා බලන ආකාරය ඉතාම වැදගත්. විදුහල්පතිවරුන් හැටියට ඔවුන්ගේ රාජකාරීම කොටසක් මේ ක්‍රිකට් තරඟවලදී. පබස හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. යමිලිමත් සහිතයි. කෙසේ වෙතත් සාර්ථක පන්දුවකින් පන්දුවාරයේ නිවාවට පත් කරන්නේ. පන්දුවාර 18ක් නිවයි 35යි කඳු දෙකයි ලකුණු පුරව මත. Get ready to enter the Colosseum of Champions, where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby League 2025.
Catch all the action live on Sri Lanka's #1 sports channel network, ThePapare. This පහයි කඳුළු දෙකයි පන්දුවාර 18ක් තිබවට පත් වී තිබෙන්නේ. දැන් පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කරනවා. පන්දුවේ සතහා නායකයා පන්දුව අතරගෙන තිබෙනවා කවිදු අමරසිංහ. මේ පෙර පන්දුව පබසරගේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව. මේ පන්දුවාරය ඉතාම අලංකාර පන්දු කිහිපයකින් හැඩවි තිබුණු පන්දුවාරයක්. මේ පන්දුව තමයි එහි උපරිම. එය දුටු වහාම නායකයාට තිබෙනවා පන්දුව අතට ගන්න. ඇලෝසියස් විද්‍යාලයේ අමරසිංහ උඩ පන්දුවක් දවා ගන්නවා මේ මොහොතේදී. සාර්ථක කරගන්නවා ප්‍රථම පන්දුවේදීම අමරසිංහ ඔහුගේ පන්දු යැවීම. කඩුල්ල ගමගේගේ තත්වය ටිකක් අවදානම් සිරිකුරුස විද්‍යාලයට. දුර්වල පන්දුවක් වෙත අබාගොස් පහරකට උත්සාහ කරේ පුනරූපණය දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. පන්දුව ඉවර සෑහෙන කෙටි. උගුලක් අටවා තිබුවා හා සමානයි. තවත් පිටින් දෙසට යමු වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහර සාර්ථක වන්නටත් හැකියාවක් තිබුණා. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට තුන්වන කඩුලත් අහිමි වෙනවා. සිරිකුරුස විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 35ක් වන විටදී ආකාශ ගමගේ ලකුණු 14කට ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට. තීරණාත්මක තැනක දෙවන විට සිරිකුරුස විද්‍යාලය රැඳී සිටින්නේ. 35යි කඳුළු 3යි. ඔවුන්ගේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන් තිදෙනෙකුයි අනිත් ක්‍රීඩාකාරයේ දෙසට හරවා යවන්නට මේ වන විට ඇලෝසියස් විද්‍යාලය පන්දු යවන්නන් සමත් වී තිබෙනවා. නව පිතිකරුවා ඔසින්ද සිල්වා දෙවන වසරේ ක්‍රීඩකෙක්. ඔහුට තිබෙනවා විශාල වගකීමක්. මේ කඩුළු කඩා වැටීම වළක්වාලමින් අද දිනය අවසන් වන තෙක් ක්‍රීඩා කිරීමයි ප්‍රමුඛතම වගකීම. පාදක පන්දු යවන්නේ අමරසිංහ. නමුත් තරමක් වේගෙන් පන්දු යවන්නේ. දිගු ධාවනයක් තිබෙනවා. මෙන්න ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුව. සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම දවසක මේ පන්දුව පෙන්වුවොත් ඔබ කියාවි කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සුදුසු පන්දුවක් නොවන බව. නමුත් වාසනාව තිබුණායි වර වාසනාවත් සමගින් කල්පනාව Taman කොයි මොහොතේද පන්දුව අතට ගත යුත්තේ කියන හැඟීම තිබුණා අමරසිංහට. ඔහු පබසරගේ පන්දුවාරය දෙස හොඳින් බලා සිටින්නට ඇති. හොඳ අභියෝගයක් එල්ල කළා පබසර. ඒ කඩුල්ලට පදනම සකසා දුන්නේ ඔහුයි. මෙන්න කෙටි පන්දුව ඉනුපරිම වාසිය සපයා ගන්නට උත්සාහ කළා. නමුත් පිටේ මැදින් නොවේ පහර එල්ල කළේ. කෙසේ වෙතත් ලකුණු දෙකක් ආරම්භක ලකුණු ඔසන්දගෙන්. නව පිතිකරුවාට යම් විදියකින් දිගින් දිගටම නිලකඩු පන්දු කිහිපයක් යොමුවන්නට අවස්ථාව උදා වුණොත් ඒ ස්ථාවර වී සිටින පිතිකරුවාට ප්‍රබල අභියෝගයක් වන්නට පුළුවන්. 37යි කඳුළු 3යි. පන්දුවක් හොඳින් පන්දුව නිදැල්ල යන්නට අතහරිනවා. එනි පන්දුවක් පාදක පන්දු යන්නෙකුගෙන් නිපන්දුවක්. අතිරේක ලකුණු ගැන අපි කතා කරා. මේ පාදක පන්දු යවන්නාගෙන් පන්දුවාරේ ආරම්භයේම නිපන්දුවක්. එකම පතිතේ එකම බාවත. ටිකක් වෙනස් ආකාරයක පාදක පන්දු යවන්නෙක්. සාමාන්‍යයෙන් පාදක පන්දු යවන්නෙක් පන්දුව ඉහළට යොමු කරන්න උත්සාහ කරනවා. දඟ කැවීම ලබා ගන්නට උත්සාහ කරනවා. නමුත් දිගු ධාවනයක් එක්ක පන්දු යවන්න පාදක පන්දු යවන්නෙක් ටික කලකට පසුව දැක්කේ. ඒ තමයි අලුත් ප්‍රවණතාවය පාදක පන්දු යවන්නන්ගේ. සාර්ථක පන්දුවාරයක් අවසන් කරන්නේ නායක කවිදු අමරසිංහ.
ලකුණු 38යි කඩලු 3යි සිරි කුරුස විද්‍යාලය. Just a little bit of පාදුවට ඉහළින් හාර ස්ථාරගත කිරීම on ThePapare on Dialog TV ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Papare to continue from the media box end. So welcome back Paulinus to the combox. A very good evening to you, Paulinus. Good evening, Reshwan. Definitely St. Aloysius College call, winning the toss and putting Holy Cross into bat. They've done well, getting 3 wickets, 38 runs. All they wanted to get those wickets quickly as possible because we lost a lot of play today, and they need to get them as much as possible wickets before close of play today. 38 overs due to be played today. We have finished 19 overs, so still a long way to go. A lot of cricket remaining. Indeed, and 19 more overs to be bowled this evening. Papare has been quite wayward, but whenever he's on the stumps, he's been quite threatening. Yes, I think he has bowled pretty well, although he's given away some runs. But looking to move that ball away from the batter, trying to get an edge, outside edge. That's exactly what they got to do. You see some praise walking around the ground. Did a good crowd turnout as well here at the Galle International Cricket Stadium. We had plenty of showers. It was quite the downpour here in Galle, but the crowd has stayed back for some action. And kudos to the ground staff as well, Paulinus, to get out then allow the players to get a good field of play, because the way it rained, we all thought that play was not to be played, but nevertheless kudos to the ground staff here. Once again a fuller delivery. Yes, definitely responded correct there. Ground staff did a very difficult job. We thought, all of us thought that there will be no play today, but they worked very hard, and the umpires also wanted play to start on time. I mean, umpires wanted some kind of play to be played today, and with the ground staff working hard, they managed to start the game around 3:10 this afternoon, and 38 overs needed to be played. As we were talking about the crowds also, Rishwan, definitely this being the first encounter of the Battle of the Dreams, definitely tomorrow will be a holiday, and most of the old boys will be present tomorrow, so hopefully we'll have a full day's play tomorrow. Indeed, hopefully the weather gods will be kind to us. Hasn't been the best of weather conditions in the last couple of days as well. Plenty of rain we saw this morning as well. Nevertheless, sun is trying to creep through the crowds. Still overcast conditions as long as the St. Aloysius bowlers are concerned. They're keeping it quite tight here, likes of Papare. Well, we don't want any more losses of play today, because still 18 overs remaining after this over. Hopefully we'll be able to finish that day with bowling 38 overs. Papare bowling his 4th over, given away 8 runs. Holy Cross College put into bat 39 for 3. St. Aloysius got those initial breakthroughs. That's outside the off stump. Let it go to the wicket keeper. That's the end of that over. So it's 20 gone. Holy Cross 39 for 3. Get ready to enter the Colosseum of Champions, where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby League 2025. Catch all the action live on Sri Lanka's #1 sports channel network, ThePapare. So there you see a lovely picture of the
called seas. Very rough seas today with this rain. So it's the captain Kavidu Amarasinghe to continue bowling. Got a wicket of the very first delivery. Not the wicket taking deliveries, but nevertheless he would take it as it comes. He called it right at the toss and chose to bowl first, and currently went through the top order. 39 for 3. Jamin now his first 30 deliveries for his 9 runs. He'll play a very important role in this partnership, Paulinus. And Amarasinghe as well would like to get another wicket or two before the day's play. Try and put some pressure on this Holy Cross batsman and the late order as well. It's definitely St. Aloysius might be looking for some wickets before close of play. At the same time, Holy Cross batters might be wanting to bat the day through without losing any more wickets. These two batters might be wanting to build up a partnership. 39 for 3. They've been put into bat by St. Aloysius College call. The captain bowling a quickish leg spin, not tossing that ball up much, pushing it fast, not getting that much of turn, but wearing that ball a bit. We'd like to see some close-in fielders just get one fielder probably just under that bat, put some pressure. Another pitch of a delivery, almost yorked himself, Jamin. But a quiet over with one more ball remaining. Amarasinghe is followed up his wicket taking over with another brilliant over with the ball to come. Some movement of the eye as well, Paulina. So quite interesting and very interesting action as well from Amarasinghe. And he ends that over well. A maiden over. 21 completed. Holy Cross College 39 for 3. Get ready to enter the Coliseum of Champions, where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby League 2025. Catch all the action live on Sri Lanka's #1 sports channel network, ThePapare. A pleasant evening out here in the south. It's been a big drastic change in the weather conditions. Holiness, plenty of showers in that morning session. It's cleared up well, decently well. As Papare will continue. Like to be bowling wicket to wicket. He's been quite threatening, and to the new batsman with a couple of slips and a Galle in place, surely will come into play this latter stage of this evening. Yes, Rashwan, definitely with the clouds clearing up, we have had some cricket. All will be very much pleased of the boys, in particular the players, having this opportunity. They will be considered as the first team to play in this Battle of the Dreams. So it will be an interesting bit of history for them in the time to come. Holy Cross 39 for 3 being put into bat. See, I can spot Father Milan there, the Vice Rector of Holy Cross College. Played a pivotal role to bring this game up and make it a big match, and probably in the years to come as well they'll continue this tradition. There's two schools who have produced high quality cricketers to the country as well. You can watch this match live on the Papare 1 Dialog TV channel number 62. Well, unfortunately, Rashwan, some of these big matches are played very late during the season. Now we're towards the end of May. Actually, it would be really better if most of these big matches can be completed by end of March or mid-April. As Papare, that one nearly took the edge. You see all the close-in fielders going up outside the off stump. Or should they try to push it away on the offside?
He's not behind the ball. Did a brilliant delivery, especially that line and length to the new batsman. He put a lot of pressure on Oshada. Yet to get comfortable in the middle. Papare now. That one, another good delivery by Papare, pushed on the offside by Oshada. These two batters definitely might be wanting to bat till closer play and put up a good partnership. Try to carry Holy Cross College through. Still a long way to go. 16 overs of play remaining after the end of this over. This Papare running away from us. That one short outside the off stump, but let go. Well, I think they should be trying to attack the batter more, make the batsman play at each and every delivery, try to take the ball away from the batter, get the outside edge. That's exactly these two pacey bowlers should be looking at. Indeed, saw Nirwan doing that pretty well. Got a couple of breakthroughs as well. Papare yet to get off the mark in that wickets column. Heading into his final delivery of his fifth over. Once again, clipped away off his pads, and that will run away to the fence. Even though we have seen some rain, the outfield is favouring the batsman, and a boundary after some time for Holy Cross College. 43 for 3 after 22 overs. So 43 runs on the board for Holy Cross College. They lost 3 wickets in the process. It's Kavidu Amarasinghe, the captain. He's continuing to bowl. He's 1 for 3 of 2 overs. Got the wicket of the very first delivery he bowled. Right arm leg spinner, a quickish leg spinner. That's tossed up well and well bowled that time. Bowling to a field of slip. There is a cover point, extra cover, wide extra cover and a mid-off. Also sweeper cover right down on the boundary. So it's 6 on the offside. 3 fielders on the leg is mid-on, a mid-wicket, and a fine leg, rather square, right on the boundary. That's most probably if a sweep shot is played. Off the leg spin. Amarasinghe. Right arm over the wicket, hit uppishly this time, but short of the mid-on fielder. No run. James just looking to get a move on here. He's faced 38 deliveries for his 9 runs. Holy Cross College will want him to try and get some runs quickly. And no ball delivery. Acceptable from a spinner. Amarasinghe will have to re-bowl that one. Well, he's bowling with the straightest run-up, Rishwan, and he's running in fast, so odd no ball can go, but this is his second no ball in the 3 overs he has bowled. You got to control that. Do you see? That's pushed away on the offside. That was a fairly decent delivery by Amarasinghe. Right arm leg spinner, captain of St. Aloysius College. He won the toss this afternoon and put Holy Cross into bat. That hit uppishly straight down the ground, but it's a long chase for the mid-on fielder. Ball stops it inside the boundary. Meanwhile, the batters have gone for 2.
Well, Jiman is really trying to play some shots. He's been there for some time, faced 41 deliveries for his 11. But of course, I'm sure Holy Cross College might be wanting him to bat till closer play. Indeed, he will play a very, very pivotal role in this batting lineup, as we mentioned a couple of overs ago as well. Paulinus Jamin currently on 11 away, but delivery down the leg side, and this will probably find the fence. And not the best of overs from skipper Amara Singh, as just leaking away some runs. As another over concludes, 23 completed. Holy Cross College 48 for the loss of 3 wickets. So the first Battle of Dreams for 2025. This is the first time these two schools are playing a big match. St. Aloysius College Galle and Holy Cross College Kalutara. And this big match is played at Galle Esplanade here in Galle. What a wonderful place to be. Beautiful looking ground. There you see the Galle Fort, built about 400 years ago by the Portuguese and then upgraded by the Dutch. Indeed, one of the most picturesque venues in Sri Lanka. Plenty of history as well here. Call it the Lion's Den. Sri Lanka have dominated opposition here at Galle. And a new bowler being introduced to the attack. Spin from both ends for St. Aloysius College Galle. Well, another new series will commence very soon. First one here in Galle, where Angelo Matthews, as I said earlier, will be playing his final test match. He's already announced his retirement. Of course, there'll be a huge crowd waiting to come to that occasion to thank Angelo Matthews for being a humble servant of Sri Lanka cricket. Indeed, that will be one of Sri Lanka's greats, hanging up the boots in the red ball format. Right arm off spin of Tulsat Nimveru brought into the attack, and that series commences from 17th of June. Sri Lanka will play one test match here at Galle, the final one for the great servant Angelo Matthews. So 51 on the board for Holy Cross here College in this first Battle of the Dreams against St. Aloysius College Galle. Nimbero, right arm off spin. That's a better delivery. Oshada watching it very carefully. Jiman has been there for some time. He's faced 43 deliveries for his 12. Oshada faced 19 deliveries for his 7. A lot depends on these two batters. They might be definitely wanted. That's a sweep shot. Got the edge into the pad. Run down towards fine leg. Very, very brave from Oshada to get down on one knee. Trying to just play it fine. Luckily got some glove to it, Paulinus. If not, he'd have been castled. That's a risky shot, no doubt, to play against that Ospan. So Nimbero bowling his first over, just 2 runs given away up to now. 1 more delivery remaining. That's a tossed up delivery on the offside, and Oshita pushes it back. That's the end of that over. 24 gone. It's 52 for 3. When the cricket action is played here, those areas are quite occupied by spectators.
Golf Fort. One of the best views you can get and watch a game of cricket. Well, I'm sure you're a very pleasant evening out here in Galle. Well, one of the most beautiful cricket grounds in the world. Here in Galle, as Kavadu Amarasinghe tosses that ball up. Another no ball. Oh, that's a bit too much. Bowling just his fourth over. Giving away 3 no balls up to now. Kavadu Amarasinghe. Not acceptable from the skipper, being a spinner as well, who was stepping on 3 occasions now. Good call from the umpire as well. He got to adjust his run up. He's okay, as I said, he's having a long run up and runs in very fast. But got to measure his run up well. That's a good delivery. Dicey out of the 4 no balls, he's bowled 3 of them. In this innings, 14 extras out of these 53 runs, Rizwan. That's a fair share of runs. Indeed. Just breaking the shackles now, just releasing that pressure now are the batsmen. And likes of Jamin and Osha, they're currently in the middle, would want to get this partnership up and running. This is sun just trying to creep through the clouds now. It's 2 minutes past 5 o'clock here in Sri Lanka. And can be very happy and fortunate to get a game of play after seeing the downpour earlier in the day. Nevertheless, we have seen some good closely contested action as well between bat and ball once again. Even though overstepped in that first delivery of the over, he's come back well. Amarasinghe maintain that line of wicket to wicket. You were talking about that downpourish one. Is after that downpour, no one would have expected any play possible. I'm sure our viewers would have had some view of that. So pictures which were shown by us earlier. But a lot of hard work was put in by the ground staff and made it possible so that we could have some cricket. Started the game around 3:10 this evening. 24 overs have been played up to now. We are in the 25th over. 13 overs remaining after this. Almost 2 hours of play, Paulinus, as we see a slight misfield as a batsman crossover for just a single. We have had 25 overs being played in the span of 2 hours or so. 25 completed. Holy Cross College after being put into bat. 54 for 3. You see some lovely pictures coming from our production team. Remember, this broadcast is brought to you by Papare.com, leading sports hub in Sri Lanka, bringing you most of the big matches played in this country to your doorstep. Well, I'm sure I must be pretty happy with these pictures coming. Great work done by the Papare staff as Chairman, that was pushing it towards mid-on. 55 on the board. Chairman moves on to 14. Chairman look to take on the bowling now. He will be the key for Holy Cross College. Once again, opts for that sweep shot. We saw him go for that shot in that previous over. Quite ambitious. This time around as well, a shout. This time as well, luckily he gets some glove into it. He got to be careful with that. Definitely got to be careful. Well, if he's going for it, he must get it. Because if he misses it completely, then umpire will have no hesitation at all in giving him out that. Playing across the line. Oshida
He's on 7. It's a better delivery by Nimburu, who's bowling his second over. Good shot as well. Very sensible from Orchard. Clearly he's got that message out from his done striker Jamin not to sweep. Well, Holy Cross College not in great hurry. These two batters in particular, they're not in a hurry. They want to bat till close of play. It's up to Aloysius College to get those breakthroughs. They want the toss, put them into bat. 26 overs gone. It's 55 for 3. Just a little bit of ඉහලින් හාර ස්ථාරගත කිරීම on ThePapare on Dialog TV ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. The wind has well and surely been in the high sides throughout this day. Once again, Amara Singh will continue. Slight hesitation, but no running between the two batsmen. Amara Singh has been found guilty overstepping on 3 occasions. He'll have to get that right. The last thing he would want is to get a breakthrough from a no-ball delivery. This time driven firmly. And the two batsmen will cross over for a single. That was tossed away a bit and driven firmly by Sherman. He moves on to 15 and the score moves on to 56. It's again another good delivery. Umpire just having looked at that again. Might have been very close, overstepping. Kabadu Amara Singh got to be careful there again. Very brave leave from Orchard as well. Not much of turn of this wicket up to now. We have not seen any turn at all from any of the spinners used by St. Aloysius Goal. They're bowling into a good line, good length, keeping things tight. That's a tossed up delivery again by Amara Singh. Jamin 15 of 53 deliveries, Orchard the 7 of 29 deliveries. So both these two batsmen have had a good number of balls faced between them. Indeed, another dot ball to end the 27th over. Just a 1 run in it. Get ready to enter the Coliseum of Champions, where warriors clash, legends rise, and only the strongest survive. Dialog Schools Rugby League 2025. Catch all the action live on Sri Lanka's #1 sports channel network, ThePapare. 56 for 3 after 27. 11 overs remaining, but the light is fading a bit, Rishwan. Hopefully we can get these 11 overs through today. Both the teams might be pretty happy if they can get through with it. You see the ground staff getting ready. Must be expecting some rain. Well, in these grounds, the ground staff knows everything what's going to happen. They're right on cue. And so the ending these players would want after rain interrupted day 1 of this Battle of the Dreams. First encounter between these two schools, as you see some dark clouds
Just Still hovering above the Galle International Cricket Stadium. This time, good delivery from Nimviru, beaten quite convincingly Jamin on that occasion. That was a slower delivery, tossed up well, and Jamin drove it. He was never near it. Lucky not to have got an edge to it. Good variation there from Nimviru. Well, as we see the ground staff getting ready with the covers on the far end. They see the schoolboys enjoying. This time Chairman coming down. Nimviru saw him on that occasion coming down, just changing his length there. So that's good bowling from Nimviru. He's been decent with the ball in hand in his 2.4 overs. Not much of assistance to the spinners in this wicket as well. Just the one wicket of the spinner of skipper Amara Singh. Not a wicket taking delivery. Just poor batsmanship as once again Jamin this time around comes down the track, but this time it's taken. As we speak, spinners have taken the breakthrough. Well, it was a poor shot at all. Nowhere near it. Just tried to hit it over the top. Skied it right up, and a very good catch taken there. He judged it well. It's Papare who took that catch. You see, getting round it, judging it well, and very nicely taken. So that's the fourth wicket to fall. That's of Jamin, who's got to go back. And Holy Cross College 56 for 4. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. And with Jamin who walks back to the pavilion, it's a groundsman who brings on the covers as they are threatening some rain here at the Galle International Cricket Stadium. Not the ideal of starts for this big encounter between St. Aloysius College and Holy Cross College Galle. Holy Cross College Kalutara rather. A rain interrupted day one. And well, we've just had 28 overs of play. We needed to get at 38 overs, but 10 overs short. But still, I don't think the umpires have called off play. We'll have to have a look. There is a slight drizzle falling over, and the umpires allowed the covers to be brought in. Kudos to St. Aloysius as well. After winning that toss and bowling first, they have got 4 breakthroughs inside 28 overs. But rain just playing a spoiled sport. Well, it's pretty unfortunate, Reswan. That last wicket was a poor shot by Jamin, who came down the wicket and tried to hit it over the top. Mistimed it completely and lost the 4th wicket for Holy Cross. So 56 for 4 after 28 overs. Rain is plays top for Rain. The rains are yet to come down. Probably the umpires are just walking off because the light is well and surely dipped in the last 10 minutes or so, Paulinus. But very surprising with St. Aloysius operating with the 2 spinners. The umpires have decided to go off, but probably the ground staff just sensing some rain around the corner as well. Exactly, Rishwan. They want to get the covers in before rain comes down. They didn't want to allow the wicket to get wet.
But if the wicket gets wet, it will be a problem. We'll have to open and wait for some time till it dries up. So the ground staff are doing their job very well. They have the indications of rain coming down. Indeed, quicker with their work and can be very fortunate to get a game of cricket. These 28 overs we got solely on the hands of those groundsmen who are working hard to get the covers on later on in this evening as well. Just not the ideal of starts and ideal of scenarios for this first battle of dreams between St. Aloysius College Galle and Holy Cross College Kalutara. As the covers are slowly and steadily coming on, because these men on your screens are sensing some rain around the corner. Is they're pretty concerned about the playing surface, the square. Because you got to remember, by another 2 weeks' time we have a test match to be played in this ground. So the ground staff is quite aware of that too. Indeed. Match has been stopped due to rain. And so the ground staff are pretty quick with their action, trying to cover the square. That is their main concern. Indeed, and they have done that in quite a quick way as well, Paulinus. Important part in the ground has been covered. And, well and surely the light has dipped here in Galle. It's not the ideal of scenarios for this day one. A rain interrupted day. Well, we might have a look at the scorecard if possible, as the ground star was working hard here, getting those ground staff working hard, as you see on these pictures have been shown to you. Slight drizzle. As you see the rain far, if you can see. First one, there you see the scorecard of Holy Cross. Sharon was out without scoring on the very first over. Anuaz got 6, Kamake got 14, and Chairman was the last batsman out for 15. Osha the not out and 7, and Deshan, the new batter, in. He couldn't face the delivery. After 28 overs, Holy Cross put into bat for 56 for 4 with 14 extras. Indeed, quite a mediocre batting card from Holy Cross College in this first Battle of Dreams 2025. Plenty of batting to follow as well. Well, 14 extras respond. 2 wides, 4 no balls and 4 byes. 4 no balls in 28 overs. That's a point to be concerned. Well, St. Aloysius College Galle won the toss, and they put them into Holy Cross into bat. They got the initial breakthroughs. In 28 overs, they managed to get 4 wickets. They might be wanting to play to resume, but I doubt very much, because the clouds are gathering around now and the light has dimmed a lot. Anyhow, we got to wait and see. They see the batting card. They see the bowling. Nirwan was the main wicket taker, got 2 for 20 of 9 overs. Amara Singh, the captain, got 1 for 13. He got his wicket in the very first delivery, and Nimbero got the wicket of the last delivery ball for the day, and that's the wicket of Chairman, who was out for 15. 4 other wickets, 1 for North, 2 for 18, 3 for 35, and 4 for 56. Indeed, that fourth wicket is brought play
to halt it as well, because quite a brain fade moment from Jamin as well, knowing the weather was not quite pleasant. Why did he go for that stroke? But nevertheless, 4 wickets for St. Aloysius College goal. Deservingly, Nimbiru gets his name in the wickets column as well, as we see some highlights of this Holy Cross bat inning so far. This was the first breakthrough right at slip Gordon. Brilliant take to dismiss the skipper, the opposition skipper. And that was once again a brilliant take by the wicket keeper behind the stumps. Good take. Holy Cross batsman tried to get a move on, but tight bowling just did not allow them to. This was the third wicket, not a wicket taking delivery, but nevertheless a good catch in that point region. Then this was flicked off the pads for a boundary by Osha. The outfield is good, and this was that brain fade moment from Jamin. The final delivery of probably this day one play as the covers came on. The official confirmation has come out. It's stumps on day one of this Battle of Dreams. The first Battle of Dreams between St. Aloysius College Galle and Holy Cross College Kalutara. Not the ideal of starts for this encounter. A rain interrupted day on day one. As we have got the official confirmation that it will be stumps on day one, with Holy Cross College looking down the barrel. Yes, definitely. You can see from the pictures how the light has faded. It's pretty dark out there. It's not possible for a play to resume as rains also come down. Indeed. This will be it from Galle International Cricket Stadium for day one. As the rains come down here, it will be us who will say goodbye for day one proceedings here from the Galle International Cricket Stadium. We'll be back tomorrow at 9:30 a.m. local time with live action on day two from the Battle of the Dreams 2025. So stay tuned with us tomorrow morning as we will say a goodbye and a good night from all of us here at the Galle International Cricket Stadium. Stay safe and good night. Stand by for opener. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. 3, 2, 1, roll out. ඉස්දින්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංකික ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Welcome back to ThePapare. Welcome to the live broadcast from ThePapare. Good luck, guys. Good luck, everyone. ThePapare, Sri Lanka's #1 television sports channel.